Hello guys, how are you? വാ മച്ചന്മാരെല്ലാരും വാ, എല്ലാരും ബാങ്കോ ബാങ്കോ ബാങ്കോ. ശിവനും ശക്തിയും സർദാമാസിടാ. മുഹമ്മദ് അസഫ് ബ്രോ വന്നു വന്നു വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരും വാ, എല്ലാരും വാ, നമുക്ക് ടൂർണമെന്റ് കളിക്കണ്ടേ. കമോൺ കമോൺ. പെസളിക്കാരനും വന്നു. കമാൻ കമാൻ കമാൻ. അങ്ങനെ എല്ലാരും വാ. കറണ്ട് ഉപയോഗം എത്ര ഉണ്ട് ഇപ്പം? ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കാണിക്കാൻ. എന്നാലും നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ആരൊക്കെ ടൂർണമെന്റ് ഇടണോ വേണ്ടേന്ന്. എടാ ഞാൻ മാനേജർ എടുത്തിട്ടോ, ആന്റോണിയോ കൊണ്ടേ. ആന്റോണിയോ കൊണ്ടേനെ എടുത്ത്, ആ പുണ്ടേനെ അല്ല, ആ കൊണ്ടേനെ എടുത്ത് ഡൈവനെ. അങ്ങനെ ഈ കൊണ്ടേനെ ഞാൻ എടുത്ത്. അതെന്ത് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണോ അതോ? ഏത് ആരെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന്? മുഹമ്മദ് അഷ്റഫോ? കൊള്ളാം, അപ്പൊ നീ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 540 കോയിനേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ആരും കറക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ മാനേജർ അങ്ങ് എടുത്തു മുത്തേ, മാനേജർ എടുത്തു. അന്റോണിയോ കൊണ്ടേ കൊണ്ടേ കൊണ്ടേ. എടാ ലിങ്ക് പ്ലേയിൽ ഇതാ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ടോപ്പ് സിയും 1-2 കട്ടിൻ ബിയും. ഇതൊന്നും എന്താണ് എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. ബിൽഡപ്പ് ഇത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് സിബിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മള് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സംഭവം അല്ലേ? ബാക്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ എടാ ഇതൊക്കെ ഇതാണുള്ള വിങ്ങിലല്ലേ കളി വരിക? ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ഇവന്റെ ഈ മാനേജർ മൊത്തം വിങ്ങു കൂടിയാ കളിക്കുക. ഞാനാണ് സെന്ററിൽ കൂടെ കേറുന്ന ആളാ. എനിക്ക് ഈ വിങ്ങില് കിട്ടിയ മൺഡേ CB ബാഗ് മാൾഡീനെ അന്വേഷിച്ച 1300 സ്പിന്നാക്കാൻ പോവാണോ? എടാ കള്ള. എനിക്ക് കോച്ചില്ലായിരുന്നടാ. എനിക്ക് നല്ലൊരു കോച്ചിന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കോച്ചിനെ മേടിച്ച്. പക്ഷെ ഈ കോച്ചിനെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കളി കളിച്ചു നോക്കി. പക്ഷെ എന്തോ ഒട്ട് മജയാവുന്നില്ല. ചുമ്മാ ഒരു ട്രയലിന് ഒരു ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഓൺലൈൻ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിച്ചോട്ടെ. ആന്റോണിയോ പുണ്ടേനെ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിച്ചു നോക്കാം. 1300 സ്പിന്നാക്കിയാ കിട്ടുവോ? ഭാഗ്യം. അത് എങ്ങനെയാണ്? അതിന് ട്രിക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ അത് കിട്ടാൻ? ചിലവര് ഒരു 100 കോയിൻസിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ആകെ കറക്കിയത് മെസ്സി ആൻഡ് റൊണാൾഡോ ബിഗ് കാർഡ് ഇല്ലേ, ബിഗ് ടൈമിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കറക്കിയത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് 1000 കോയിൻസ്. ഒരു പൊടിക്കെങ്കിലും ഒരുത്തനെ തരിക. തരൂല, അവന്മാര് തരത്തില്ല നാറികള്. അങ്ങനെ ഞാൻ നിർത്തി ആ പരിപാടി. ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു അത്യാവശ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ചെയ്യാന്ന്. ഇല്ല അത്യാവശ്യം ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കോയിൻ ആയിട്ടെ ചെയ്യാന്ന്. ബ്രോയുടെ സ്കോഡ് കാണിക്കോ ബ്രോ? കളി തുടങ്ങട്ടെ. ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തുപോയി, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പോയി. ഞാൻ പൗസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കളി തുടങ്ങട്ടെ, പൗസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ടൂർ ഇടും, ഞാൻ അടുത്ത ടൂർ ഇടും. ഞാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക.
ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടൂറ് പടയ്ക്കും. ഓ ഓരോന്നിന്റെ പേര് നോക്കണേ, എക്സ് വഴി നോക്ക. എന്നാടാ ഇതാണ് എന്റെ ടീം, മേരെ ടീമേ. It's my team, it's my team. ഗൈസ്, തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗോളിന് മാത്രം തോൽക്കണേ. മൺഡേ CB വേക്കാണ് മാൽഡീവ്. ഒക്കെ ഞാൻ വായിച്ചത് പിന്നെയും വായിക്കുന്നത്. ഇച്ചിരി തോൽക്കാണ്, ഒരു ഗോളിന് മാത്രം തോൽക്കണേ. So we're up and running. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defense. അയ്യോ ഞാൻ അവിടെ ഡിഫ് ഇടാൻ മറന്നുടാ. Most of his ilk will put themselves before the team, but Raul is different and has a greater appreciation. Goes for a shot. എടാ ചുമ്മാ പവറിൽ അടിച്ചടാ, ചുമ്മാ പവറിൽ അടിച്ചടാ. സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ടിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവിടെ. എനിക്ക് നല്ല കഴിയായിരുന്നു സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ. Next time Mohamed Salah ആ പുണ്ട ഓ ബ്രോ എന്നാ സ്കോഡ് തുടങ്ങിയത്? ഞാൻ ഈ ഒരു മാസമായി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വിനീഷ്യസ് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട. അവിടെ വലി എടാ ഒരു ഗോൾ ചാൻസ് അല്ലടാ ഞാൻ അവിടെ മിസ്സാക്കിയത്. അയ്യോ എടാ കേറി വേണ്ട. അൽബിൻ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഒരു ഗോൾ ചാൻസ് അല്ലടാ ഞാൻ അവിടെ മിസ്സാക്കിയത്. ഞാൻ എന്തിനാണ് കാറ്റ് പോലെ ഇങ്ങോട്ട, കാറ് പോലെ ഇങ്ങോട്ട. എടാ അമ്പറേ Miami really do like to play with a distinctive style, one that's pacey and expansive, and they have the players, those players that കൊടുക്കടാ ഫസ്റ്റ് ടൈം. They're the key supply routes, Peter, carrying the ball and then delivering it across that box. Decent chance. Oh, I think that's offside. Yes it is. Offside ആണ്. ടേക്ക് കൃഷ്ണദേവ് ബ്രോ വെൽക്കം ബ്രോ. ടൂർണമെന്റ് നമ്മൾ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂർണമെന്റ് ഇടും. ആരും പേടിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂർണമെന്റ് ഇടേ. നമ്മളൊരു ടൂർണമെന്റ് ഉള്ളവനാണ്. എടാ നീട്ട് വിനീഷ്യസ് എടാ എടുക്കടാ പോയിട്ട്. ഞാൻ അവിടെ ആങ്കറിങ് കൊടുത്തില്ല. അതിനെന്താ ഇവൻ ഇത്ര ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന? വിനീഷ്യസിനെ മാറ്റണം അവിടുന്ന്. Vinicius Junior gets into Musambi. Now can he find a finish? Big chance. Ada Musambi. This is a Kollada Musambi ni. He's had it nicked away. It's Vinicius Junior. Ada Vinicius ada. അവിടെ കേറി കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലടാ. അത് റിസ്ക്. എനിക്ക് ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം അപ്പൊ ഇതിന്. എനിക്ക് ഫോർമേഷൻ നടപ്പിലാവത്തില്ല. ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം. ഡിവല്ല അത് ഡിവിഷൻ ആയത്. എനിക്ക് ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം. ഇവിടെ നല്ലൊരു ഫോർവേഡ്. കാരണം ജൂനിയറിന് ബോള് കിട്ടിയാലേ പിന്നെ ഇവന്മാരൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ജൂനിയറിന് ബോള് കിട്ടിയാല് എന്നാ ഇപ്പൊ കാണിക്കുക. അത് നോക്കട്ടെ, കളിച്ച ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം. ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട് ബ്രോ, ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഡിവിഷനാ ബ്രോ. ഒരു മാച്ച് ഡിവിഷൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ട്രയൽ അടിച്ച് നോക്കുക മാനേജറെ വെച്ചിട്ട്. ഇത് കാര്യം നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് ഇടും.
എന്നാലും എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കാരണം വിനീഷ്യസിന് ബോൾ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് CFന് ബോൾ കൊടുക്കുക. CF എത്രയോ ദൂരത്താണ്ടാവും എപ്പോഴും. അത് ഭയങ്കര പാടാ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോർമേഷൻ മാറ്റേണ്ടി വരും. Second period is on the way. Well, I can imagine both managers എടാ being envious of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. അവനുണ്ടല്ലോ കളിപ്പിച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് അതില് ഒരു നമ്മളെ സെക്കൻഡും കൂടെ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ ആക്കി വെക്കട്ടെ. അത്ര ഇവിടെ ടൂർണമെന്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂർണമെന്റ് ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് ഇടും. ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കല്ലടാ. ഡിവിഷൻ 6 തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിവിഷൻ 6 തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. എന്തുവാടാ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നീ പറടാ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എന്റെ സ്വന്തം കോച്ചേ പറ കോച്ചേ. പക്ഷെ ഒരുമാതിരി കോച്ച് വർത്താനം എന്നോട് പറയാൻ പാടില്ല. ബാക്കി എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോ. എന്നാലും അപ്പുറത്ത് കളിക്കുന്നോണ്ടൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യേ. ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു മാച്ച് ജയിക്കാലോ അവന്. കുണ്ടേ towards the back stick, and that has been cleared. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. Now it's Luis Suarez. That's rather hopeful. Nearly, but not quite. Well, it wasn't the worst decision really. He certainly had enough belief to take it on. Great vision. ഒന്ന് എടുക്കടാ മെസ്സി. അങ്കര മെസ്സി എനിക്കൊന്ന് അങ്കര മെസ്സി തീർന്നു തോന്നിട്ടോ. അവിടെ അങ്കര മെസ്സി തീർന്നിക്ക്. പക്ഷേ മുന്നേ ഇറക്കണ്ടായിരുന്നു യമാലിനെ. അങ്കര മെസ്സി തീർന്നിക്ക്. ഇവിടെ LBയിൽ നമ്മളെ കുട്ടുണ്ടല്ലോ. കാറ്റ് പോലെങ്ങോട്ടാ. ഞാൻ സത്യം പറയല, അങ്കര മെസ്സിക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ അത് ഓടി എടുക്കായിരുന്നടാ അവൻ. അങ്കര മെസ്സി സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തനായിപ്പോയി. എടാ എന്റെ രണ്ടാമത്താടാ പോസ്റ്റ് കെട്ടിപ്പോന്നേ. Yeah, they were looking for a counter-attack. Stones gets across to intercept that. And he's gone looking for കൊള്ളാടാ മക്കളെ നിങ്ങളൊക്കെ. De Jong. And it's De Jong. And here's Suarez. Well, that tackle was certainly sturdy. ടാക്കിളോ ഫൗളാണത്, ഫൗള്. Oh, what has happened here? And he's quick to snatch it back. Aguero picks it up out wide. Salah, that's going in strongly. നെക്സ്റ്റ് ടൂറുള്ളവർ കമന്റ് ഇടും. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടൂറുള്ളവർ കമന്റ് ഇടേ. എത്ര പേരുണ്ട് നോക്കട്ടെ. 8 പേരുണ്ട്. നമുക്ക് 8 പേരെ ടൂർ ഇടാമല്ലോ. കമോൺ ടൂറുള്ളവർ കമന്റ് ഇടോ. ഇതിപ്പോ അവസാന നിമിഷത്ത് അവനെ അടിക്കാനുള്ള പാല. Miami clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Aguero. Oh, lovely bit of skill. He has found the way through. Well, that might be that, Peter. Both sides just going to have to settle for the draw. നമ്മളെ ഗോൾ കീപ്പർ ഒരു ഒന്നൊന്നര സാധനോ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെയല്ല. Ricardo Rodriguez. അയ്യോ And
There goes the whistle. അവന്മാര് So ഷോട്ട് tough one to ആർക്കുണ്ടോ gauge. നോട്ടോ? Defensive 1, dominance 2, 3, combined with wastefulness in 3 attack. പേരേ ഉള്ളൂ. And the outcome 3 പേരേ ഉള്ളൂ ടൂർ inevitable. കളിക്കാൻ. Your reflections then, Jim. Well, Peter, I 2 suppose there's ചാൻസ് ആടാ. something ഞാൻ in അവന്മാര് not ഷൂട്ട് ഓൺ ideal for ടാർഗറ്റ് either side, of course. Although ഷൂട്ട് if ഓൺ you look at ടാർഗറ്റ് the overall 2 balance of ഓ things, അത് neither did ബോളിങ്ങിന്റെ enough to win കൈമലേക്ക് this. പോയത്. And I think the result is quite fair. ഇത് എന്റെ So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ഉണ്ടാവും 8 പേരുണ്ട് ഇതിൽ. ആണോ 8 പേരുണ്ടോ? ഓക്കെ 8 പേരുണ്ട്. നമുക്ക് ടൂർ കളിക്കാം. ഞാൻ ഡിവിഷൻ AI മാച്ചസ് കളിക്കലുണ്ട് ചുമ്മാ. അത് നല്ല രസമാണ്. AI മാച്ചസ് അത് 3-ലെത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാകുമ്പോ നമുക്ക് പൗസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പരിപാടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കളിക്കാലോ. മറ്റേ നമുക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. റിയൽ ടൂർണമെന്റ് യെസ്, ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ടൂർണമെന്റ്? ടൂർണമെന്റ് ഇടുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് ഇടുന്നു. ഓക്കെ, ഒരാളൂടെ ലൈവ് കാണുന്ന ആരുമില്ലേ? കമാൺ ഇവിടെ കമാൺ. ഇപ്പൊ ആർക്കും കളിക്കണ്ടേ? വൺ മോർ. അതെ വൺ മോർ. ഒരാളൂടെ. അൽത്താഫ് വന്നപ്പോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആണ് ഈ ലൈവിലത്തെ. ആഷിം പി, ഞാനും ഇതൊക്കെ ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും ആരോ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഗായ്സ് 10 വാച്ചിങ് എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്ക്. ഇത് ആരൊക്കെയാ കളി വരുന്നത്? ഞാനും ഒമ്മോന് ബ്രോന്റെ അപ്പൻ ഞാൻ. അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് ബ്രോ, ഞാനൊന്ന് സെമി ഫൈനൽ കണ്ടോട്ടെ ബ്രോ പ്ലീസ്. ബ്രോ ഞാനൊന്ന് സെമി ഫൈനൽ കണ്ടോട്ടെ ബ്രോ. ചെറുതായിട്ട് ആരും അറിയണ്ട ബ്രോ ഒന്ന് തോറ്റു തന്നാ മതി ബ്രോ. നല്ലോണം അഭിനയിച്ച് തോറ്റാ മതി ബ്രോ പ്ലീസ്. സെമി ഫൈനൽ കയറാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട്. അച്ചുഗെയിമർ ബ്രോ ഉണ്ടോ മുട്ടാൻ? അടുത്ത ടൂർ ഇടും ബ്രോ. ടൂറിൽ കയറ്. കമാൺ. ആരും അറിയില്ല, അതന്നെ ആരും അറിയില്ല. ചെറുങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ഗോൾ ഇട്ടാ മതി. കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാന്നോ? കൊള്ളാം ബ്രോ, കൊള്ളാം. ഞാൻ അത് ഇന്നലെ അല്ല, ഞാൻ എന്നും പൊട്ടും. ഇന്നലെയും പൊട്ടും, മെഞ്ഞാന്നും പൊട്ടും,
നാളെയും പൊട്ടും. അതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. കമാൻ കമാൻ, എല്ലാരും കേറി വാ. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഒപ്പോണന്റോ? കമോൺ, എന്താണ് ഒപ്പോണന്റ്? വേറെ റെഡി വിട്. ഒരു സെൽഫ് ഗോൾ ഇട്ടണേ, ഒരു സെൽഫ് ഗോൾ ഇട്ടായിരുന്നോ ബ്രോ? അലക്സ് ഇതെന്തുവാ? ടീമൊക്കെ ഒരു കൊള്ളാം കൊള്ളാം കൊള്ളാം. ബ്രോ ബ്രോ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ? വൈ ഈ ടീം വെച്ചിട്ടാടാ നീ കളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന കിടന്നിട്ട്. കൊള്ളാം. 105 105 ഇത് So things are bubbling up very nicely on what is undoubtedly another one of football's genuine red-letter days. Here comes the ultimate white emotional roller coaster. So ഇതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അലക്സാണ്ടർ ഫുട്ബോളർ ആണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ അറിയത്തില്ല. എടാ എന്തുവാടാ? Rafael Varane is someone I've always liked a lot for his incredible discipline and intelligence, Peter. So often having to play a covering role for a more aggressive partner, he really has made that style his own. Yeah, that's something for which he has rightly received a lot of praise in view of the kind of players he's been paired with down the years. Yeah, and something he can do thanks to his great recovery pace and outstanding sense of positioning too. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ഇന്നലെ ഗോൾ അടിച്ച പ്ലെയറോ? മനസ്സിലായില്ലടാ. Spence looking for the run. Well timed, excellent interception. എടാ എനിക്ക് ഇത് മാറ്റണടാ, എനിക്ക് കറക്റ്റ്. കാരണം എനിക്ക് അറ്റാക്കിങ്ങിനെ പറ്റത്തില്ല തീരെ. Oh, now here's an interesting matchup. Cute ball. Now how can he reach it? Well, there's the clearance. Oh look, എടാ ഒരുമാതിരി ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Hopefully a football match will break out soon. And it's Neymar. Van Bommel is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Van Bommel. Paris Saint-Germain ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. And here's Neymar. Oh, that's fabulous. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Now it's Mbappe, and he's found a way past. Van Bommel tries to clear. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's picked it up out wide. And Messi! Yo! Oh, and that one's done no damage. Mallonis bro, welcome. Snatched it down a bit, even though it was quite close. Reinders, can he get on the end of this? Oh, he's bustling through here. De Jong, Paris Saint-Germain, foul. free kick. 1-0 പെസളിക്കാരാ, സീൻ തന്നെ. പെസളിക്കാരൻ സീൻ തന്നെ. Changes him with that pass. Now it's Aubameyang.
Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. He's played it back. Vinicius Junior with a definite foul there. കാർഡ് കൊടുറാ, കാർഡ് കൊടുക്കടാ, റെഡ് കാർഡ് ഫോർ മീ. ആ കൊള്ളാടാ, വേണം നിനക്ക്. നിനക്കല്ലേ റെഡിന്റെ കുറവുണ്ട്. Rafael Varane has been yeah, and the whole stadium knew that was coming, apart from him it seems. Guardiola. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. And that is the end of the half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Any strong opinions on the first half? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and pressing. So the energy levels have looked good. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. അതെന്ത് പരിപാടി, ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു. അതെ, ഇനി ടൂർണമെന്റ് ഇടുവോ ബ്രോ? ഉണ്ട്, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടും. അത് കൊണാമീന്റെ പരിപാടിയാ, അത്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഗോൾ ചാൻസ് വരുമ്പോ പണിക്കളയും. ആദ്യം അവർ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. The first touch of the second half. Number 20. Paris Saint-Germain have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Number 21. Zanetti gets flagged offside. ഒരു റെഡല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ, നേരത്തെ കിട്ടിയ റെഡല്ലേ, പിന്നെ റെഡ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. എന്താണടാ, നേരത്തെ കിട്ടിയ റെഡല്ലേ, പോട്ടെ. കളിയാകുമ്പോ പച്ചയും ചോപ്പും ഒക്കെ കിട്ടും, നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. Yamal gets into a good position. Picked out brilliantly. Luis Suarez! Now, who's going to... Oh, he's been caught on it here. That's another chance. എന്താ പൊന്നിടാവേ. Deftly away. Turns back here, probably the best option. Well, they continue each to cancel the other out. Yamal in acres of space out wide. And the shot! Oh, that was a brilliant save. Lamine Yamal actually didn't do an awful lot to തോന്നുന്നു എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട്. കാരണം ഇത്ര ഞാൻ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇത്ര game 0-0. And the pass is intercepted. Now it's Aguero. Deserved a better ball there. He's right to be disappointed. And he thumps it clear. And he's managed to get free. Yamal. Paris Saint-Germain still have the cards to affect this game. Beautifully weighted. He has found the way through. And Dijk, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And he's been shifted off it. And it's Reinders. And this is Neymar. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. The shot, surely! That's going to go a long way. ഓടിവാ. And it's come back to the keeper. He's had a fair tumble under that challenge. So not long left in this now. It does seem that we are headed for penalties. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it and it could backfire. Sit back and it may be at a price. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Goes for a shot! Oh, wow, that's crazy! A breakthrough! So
so late in the day. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. മാക്സിമം ശ്രമിച്ചതാക്കി പറ്റണ്ട ഈ കുണാമിന്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങള് പോസ്റ്റ് തട്ടിപ്പോവുക ഇതൊക്കെയാ Well, it started with his club in question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Barcelona look like they've won it. That's it. They are കുണാമിന്റെ ഓരോ കുണ്ണത്തരങ്ങള്. Paris Saint-Germain are out in round 1. 4 ഷോട്ട് എടുത്തല്ലോ. ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് 3. Another tale. ഇത് ചെയ്യാനാ നോക്കണേ. കാരണം അവസാനത്തേക്ക് നമ്മൾ CB കളിക്കത്തില്ല. തുടക്കം ഇടുമ്പോഴല്ല, അവസാനത്തേക്ക് നമ്മളെ ബാക്ക് തീരെ കളിക്കത്തില്ല. നമുക്കാണ് ബാക്കിൽ ഇറക്കാനും ആരുമില്ല. കൊണ്ടാറ് അതാണ് പ്രശ്നം. LB ഓക്കെ, CBയിലൊന്നും ഇറക്കാൻ ആരുമില്ല. അതിനെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ശോകമായിരിക്കും അവസാനത്തേക്ക്. പിന്നെ ആരാളെ കാറ്റുപോലെ നോട്ട ഗായ്സ് ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണേ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണേ. അടുത്ത സെമി ആരൊക്കെയാ നോക്കട്ടെ. സെമി ഓടോ ഞാന് ടോപ്പ് ചാറ്റില് ഞാൻ ടോപ്പ് ചാറ്റിൽ ഇട്ടേച്ച് വെക്കടാ. ആരും വന്നു. ഷസബ്ദുള്ള ഇന്നലെ ഞാനോ ഷസബ്ദുള്ള വന്നു. ഇതെന്ത് വന്ന് ബസ്സളിക്കാരൻ അമൽ റോഷൻ ഓൺലി ലൈക്ക് അമൽ റോഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് നിന്റെ ചാറ്റ്, ടോപ്പ് ചാറ്റിൽ ഇട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എത്ര ഷോട്ട് എടുത്തെന്നറിയോ അവിടുന്ന്. ഈ അഗ്യൂറോനെ പോലെ യമാലിന്റെ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തില്ലേ, ആ സ്ഥലത്ത് അഗ്യൂറോനെ കിട്ടണം. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഉറപ്പായിട്ടും കയറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അഗ്യൂറോനെ കിട്ടിയപ്പോഴാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റിന്റെ കേളിയിടാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു എടുത്തായിപ്പോയി. അതാ പിന്നെ ഞാൻ അത് നല്ല പവറിൽ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അത് അഗ്യൂറോനെ വെച്ച് മെല്ലെ അടിച്ച് നോക്കിയത് കേറുമെന്ന്. പക്ഷെ യമാലിന് കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് അഗ്യൂറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അത് കേറിയായിരുന്നു, സുഖമായിട്ട് കേളടിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ യമാലിന്റെ പോരാ കേളൊന്നും. ഇന്നലെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ. ഓക്കെ ഞാൻ ലോസായി. നമ്മുടെ മാച്ച് നോക്കുന്ന നിന്റെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടായാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതല്ലേ. ഓ പെനാൾട്ടി കിക്കാണോ? ഓട്ടെ, നൈസ് ഗെയിം. ഡ്രോ അടിപൊളിയായിരുന്നു, നൈസായിരുന്നു, നല്ല കളിയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. നമുക്ക് അടുത്തേ പിടിക്കാലോ. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് നോക്കാം. കമാൺ വെസ്സളിക്കാരൻ 2 അടിച്ചു. കിച്ചു ഒന്നുപോലും അടിച്ചിട്ടില്ല പെനാൾട്ടി ഷൂട്ട്. ഓ അവിടെ നൂബുവനം അൽത്താഫിനെ പൊട്ടിച്ചു. നൂബുവനം സെമിയിലേക്ക് കയറി. നോക്കാം. എനിക്ക് ജലദോഷം പിടിച്ച് ചാവും. ക്രേസി ബോയ് എന്താ ഇതുണ്ടോ, ടൂർണമെന്റിനുണ്ടോ? ഇത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ടൂർ ഇടും. കേറാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാരും കേറുക. കാറ്റുപോലെങ്ങോട്ടാ. ഓ സെമി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സെമി പെസ് കളിക്കാരന്റെ സെമി കാണാം. നമുക്ക് സെമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് പെസ് കളിക്കാരന്റെ സെമി കാണാവേ. പെസ് കളിക്കാരൻ ആരുമായിട്ടാ സെമി? അമ്മാനും. ഓ എന്നെ പൊട്ടിച്ച ആളുമായി, എന്നെ പൊട്ടിച്ച അമ്മാനും ആയിട്ടാ പെസ് കളിക്കാരൻ. ആഷിം ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല ബ്രോ. നമ്മൾ ചാറ്റിൽ വന്നാ അറിയാൻ മതിയാവും. എൽജിൻ ജോസഫ് ബ്രോ റൂം കയറിയോ? മാച്ചിലുണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ഞാനുണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ്. ഓ അടിച്ചോ നിങ്ങൾ കോഡ് അടിച്ച് കയറിയാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും കളിക്കാം. കാറ്റു പോലെങ്ങോട്ട കാറ് പോലെങ്ങോട്ട
ഗായ്സ് പുതിയ ആൾക്കാർ ആരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മളെ വാച്ചിങ് ഒക്കെ അതാ രസം. കറണ്ട് വ്യൂവേഴ്സ് 10 ഉണ്ട്, അത് ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല. ആഷിം ഞാനാണ്. ആഷിം ഇതിലുണ്ടോ, റൂമിലുണ്ടോ? ആഷിം ടൂർണമെന്റിലുണ്ടോ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. I asked permission and came. Oppo not in room. Oh, ഹായ് റൊണാൾഡോ, വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. പറയുമ്പോൾ നൈറ്റ് ബോട്ടും റൊണാൾഡിനും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നു. നീ എന്തിനാ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നത്? അതിനൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അവിടുന്ന് പെർമിഷൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. ആഷിം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആയിരുന്നു ഒപ്പോ. നൈസ് ഗെയിം. ഓ ആഷിം ബ്രോന്റെ ഒപ്പോ എബിൻ ജോസഫ് ആയിരുന്നു. ആഷിം ബ്രോ നൈസ് ഗെയിം. ഞാൻ റൂമിലുണ്ടല്ലോ. ഓ നോട്ട് ഇൻ റൂം എന്നാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. ബ്രോ റെഡി കൊടുത്തില്ലേ? അമൻ റോഷൻ റെഡി കൊടുത്തില്ലേ? എന്താ അവസ്ഥ നോക്ക്. റെഡി കൊടുത്തില്ലേന്ന്. റൊണാൾഡ് ഐ ആം ബോട്ട്. ഐ നോ യു ബോട്ട്. ഇതെന്താ നോട്ട് ഇൻ റൂം? ബ്രോ റെഡിയോ എന്തേലും കൊടുക്കാണ്ടോ നോക്ക്. ഐ ആസ്ക്ഡ് പെർമിഷൻ ഓൺലി കം. വൈ? പെർമിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പെർമിഷൻ വേണം. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ എന്റെ അനുവാദം വേണം. Then give permission. I go there. No. നിനക്ക് പോവാൻ അനുവാദമില്ല. എടാ ഇതെന്താടാ നോട്ട് ഇൻ റൂം എന്ന് കാണിക്കുന്ന? ബ്രോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയെന്നോ? എടാ നിന്റെ എന്താ? എടാ എന്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐഡി നിന്റെ നീ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്. എന്താ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ടു വാച്ച് മാച്ച് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ബിഗിൻ. നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. റെഡി ടു സ്റ്റാർട്ട് മാച്ച് റൂം എൻഡേഡ്. എടാ ഞാൻ ബേക്ക് അടിച്ചാ പിന്നെ കണ്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളെ സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ലീവ് അടിച്ചാണ്. ബേക്ക് അടിച്ചു, ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, നോട്ട് ഇൻ റൂം. നിനക്ക് അവിടെ റെഡി ഒന്നും കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഇതെന്തുവാ പ്രശ്നം? ഞാൻ ആരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചില്ലടാ. അതിനെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. CF2 ആയിരിക്കും. സെമിഫൈനൽ 2 കൊടുക്കണ്ടേ. നീ എന്താ റാഫി? എടാ പെസ് കളിക്കാരാ ചാറ്റിലുണ്ടോ? ഞാൻ ആരെ ടൂർണമെന്റിലും കയറി കളിച്ചിട്ടില്ല. അതിനെക്കൊണ്ട് നിങ്ങളാ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ എന്താ വരികയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലടാ. എന്താ റെഡി കൊടുക്കാൻ വരാത്തെ? ബ്രോ എന്റെ ഒപ്പം ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചവരുണ്ടാവില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത്. അതെന്താ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ? അവന് റെഡി കൊടുക്കാൻ കാണിക്കുന്നില്ലാന്ന്. എന്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആണെന്നോ? ആ പെസലിക്കാര എന്താ അവന് റെഡി കൊടുക്കാൻ കാണിക്കുന്നില്ലാന്ന്. ഐ ഗോ ഓക്കെ ബൈ. വൈ? മീനു ചേച്ചി പാവം. എന്തുകൊണ്ട്? നോ ഐ ഡോണ്ട് ഗീവ് യു പെർമിഷൻ. അവിടെ പോയി പറ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പെർമിഷൻ തന്നില്ലാന്ന്. പെസലിക്കാര അവന് റെഡി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലാന്ന്. അതെന്താ? വാട്ട് ഹാപ്പൻ ബ്രോ? അവരെ മാച്ച് അവരവിടെ തുടങ്ങി. എടാ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നില്ലേന്ന്. അമൻ റോഷിൻ നെക്സ്റ്റ് വരും. പിന്നെ ഗെറ്റിംഗ് റെഡി എന്നാണല്ലോ. നീ റെഡിയോ നെക്സ്റ്റോ എന്തേലും കൊടുക്കടാ അമൻ മോനു. ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നേ. ഗായ്സ് ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണേ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണേ, ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കാറ്റുപോലെങ്ങോട്ടാ. നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടും. സോറി ഒരു കയ്യബദ്ധം. സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കി. ഇത്ര സമയം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആക്കരുതേ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തില്ല.
ഇതാണോ പെസ് കളിക്കാരനല്ലേ ഇത് പെസ് കളിക്കാരനല്ലേ ഇത് ഗോവ പെസ് കളിക്കാരനല്ലേ ഗോവ അൽത്താഫ് ബ്രോ ലവ് യു ബ്രദർ ലവ് യു ടു അവൻ ഇപ്പോഴാ കയറിയതാണ് പെസ് കളിക്കാരനല്ലേ FC ഗോവ Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This next tournament ഉണ്ട് vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well truly set. റാഫി നമ്മളെ മുഹമ്മദ് റാഫിയാണ് മുഹമ്മദ് റാഫി അല്ല പെസ് കളിക്കാരൻ റാഫിയാണ് FC ഗോവ ബാർസലോണ അമൻമോനും റാഫി എടാ അവന്റെ ഡിഫൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പൊട്ടിപ്പോയിക്കല്ലോ പെട്ടെന്ന് Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to it. And the finish! What the heck, bro? Oh, that's a special one. Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his What the heck, bro? With a brilliantly classy finish. എടാ ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഗോൾസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് അടിച്ച് കളയല്ലേ നല്ല നല്ല ഗോൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ A goal of real quality. He made it look ridiculously easy. Well, he likes those, doesn't he? That's another one for his collection. Chance! That's a fair try, but just off target. Neymar really looked as though he had chosen correctly then, and yet we quickly realised he hadn't. Barcelona genuinely seem like a side that's confident with the quality they have out wide. They certainly like their little intricate combinations and link-ups. Well, that's the impression I'm getting. Yeah, I think you'll want to make sure you give the opposition a different look with each attack, variation. That's always key to success. He's going to be disappointed with that. Lampard, Messi, there's the shot! Neat finish! They are purring, truly purring. റാഫി രണ്ടാമത്തെ തട്ടി One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even... Big chance! In he goes again. Oh. And they're threatening to fly away here. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. A case now of complete control. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Now it's Messi. Spence. This is the time you need that pace. അഭിഷേക് അബിയല്ലേ ബ്രോ അഭിഷേക് ബ്രോ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ട് അബി എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലല്ലേ ബ്രോ കളിക്കുന്നത് ഓ Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he was alert to it. That's rather hopeful. ഉണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് അത്ര മറവി ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മറവിയാണെങ്കിൽ അത്ര ഓർമ്മക്കുറവൊന്നുമില്ല അയ്യോ That has ended up in no man's land. And it's Lampard. A probing pass. Unai Simon gets his hands on it, and the danger is averted. Quality ball.
Neymar charging forward, the ball at his feet. Now that looks a decent ball. Great ball if he can get there. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And the whistle goes for half-time. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. First goal scene Seemingly on towards victory. 3-0 at the break. This guy in tournament under. The second period is on the way. Pass somewhat off target. Now it's Aubameyang. He's got away. And the shot! It's a goal! They are playing them off the park. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Goa are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Now it's Yamal. Goa different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Zanetti. And it's made its way to him. Yamal! Oh, the ball's run loose here. Lampard has a look and plays it forward. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Olise. Neymar. Time and again they are repelled. And it's Messi. Now it's Rooney. Oh, that's well done, really robust. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Rijkaard cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. This tournament under, bro. Just trying to negate his influence. Condition excellent. Condition excellent. This tournament under. And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. 17 minutes in. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. This is a gloriously greedy performance. Almost 75 minutes on the clock now. There's a sharp little ball here. And a chance! And he hits the net. And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? And that condition random nalladu anda sambhavam endo angane is the final whistle. What? They've been humiliated. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. You can run onto that. Spence. It's Ronaldinho! Oh, it's hit the post. Once more against the woodwork. Goa couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Looking to play him in. Goes for a shot! Oh. Brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy! And this is getting ridiculous. Shazadullah bro. Savana padichenna Hamas Roshan. Ade. Savana padiche. എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് ചാടിത്തുള്ളി പോയതല്ലേ സവനപ്പ് എന്ന്. അയ്യോ, ഞാൻ എത്ര സവനപ്പ് അടിച്ചിരിക്കുന്നറിയോ? അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. എനക്കൊണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ജയിക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സവനപ്പോ ടെന്നപ്പോ അടിക്കാം. ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇവന്റെ അപ്പുറം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ചിലപ്പോ 10 ഗോള് വാങ്ങും.
Look at this. And the shot! And that's a sharp finish. Irrepressible, imperious. That's what makes him what he is. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. And with that, the hat-trick is complete. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. That's that, the end. Keeper നോക്കി Perfect performance here. A super contest in which they Final. swept their opponents aside. BGMI. What are your thoughts on today's game then, Jim? Well, the look Nice on the play, manager's nice face play. says it all. He knows he set his attack up perfectly. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫൈനൽ ആ ഫൈനലൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടാം. ഫൈനലൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഫൈനൽ ഡിക്ലെയർ സ്റ്റാർട്ട്. വെയിറ്റിംഗ് ആ ഫൈനലിൽ ചെക്കന്മാര് വെയിറ്റിംഗ് ആ. കട്ടുപോലെന്തോട്ട ഹാഷിമും റാഫിയും ഫൈനല് നോക്കാം എന്താവുന്ന നോക്കാം. കരിനീല എന്തടി എല്ലാരും ഗെറ്റ് റെഡി ഓട്. കമാൻഡറാ സ്പീഡാക്ക്, ആൾക്കാരെ വെയിറ്റിംഗ്. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് പോണ്ടേ. കളിക്കാൻ അറിയാത്ത എന്ത് ശോകാലേ. ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ തന്നെ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. കുറച്ചെങ്ങനെ കളിക്കാൻ അറിയുണ്ടെങ്കിൽ സെമി വരെയെങ്കിലും പോവായിരുന്നു. ഒരു മാച്ച് നോക്കിയിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാനാ. സോറി നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആക്കാൻ പോയതാണ്. അത് കൊള്ളാം. ഓ ഫൈനൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ തയ്യാറെടുപ്പിലാലേ. ഹാഷിം വിയസ് പെസളിക്കാരൻ എന്നാലും 8 അടിച്ചത് പാവം. എനിക്ക് അസാഡിനെ സ്പിൻ ഗ്രേ ഓ ബ്രോ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ. ഭാഗ്യം നമുക്കൊന്നും ആ ലക്കില്ലടേ. നമ്മളൊക്കെ അത്ര ഒരു ഫ്രീ സ്പിന്ന് കൊടുത്ത അമ്മാര് തുപ്പിത്തരും. മാര് ഇത് വേറെ ഒരു സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ എനിക്ക് ബൊമ്മലിനെ കിട്ടി, പക്ഷെ അതൊരു കിട്ടലായിരുന്നു. ഓൺലി 200 കോയിൻ 8. അതെ അത്രയ്ക്ക് വരും. അത്രയ്ക്ക് വരൂലോ. നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു 15 അപ്പം മേടിക്കായിരുന്നല്ലോ. You wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Two teams, Jim Beglin, with one common thought: to have their names on this famous trophy. Yes, Peter, I've been a winning finalist and I've been a losing finalist. He'll try from distance. Oh, it's hit the post. No, just not quite. And not just close, agonizingly close. QC means quick counter. പെസൽക്കാർ അവ ഉദ്ദേശിച്ച QF ഉദ്ദേശിച്ച ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനാ. പക്ഷെ ഇവൻ വിചാരിച്ച ഞാൻ വേറെ. ബ്രോ QF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ, നമ്മളെ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ഒക്കെ അല്ലേ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ്. പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈലാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ബിഗ് ടൈം. എന്നാലും ബെല്ലിംഗത്തിനെയൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ, നെക്സ്റ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത കളിക്കും.
And he's lost his man here. Now it's Messi. Rooney. And that's a dangerous ball. ബെസ്സളിക്കാരൻ കളിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് കമന്റ് ഇടുക. അവനെ അടിച്ച് അണ്ണാക്കി തരും കേട്ടോ. നോക്കി കളിച്ചോ. Yeah, he'll have a critical role to play here, Peter. He's so important. I think he's going to occupy a central position. It's full on! Goal! Argentina! ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അവൻ അടിച്ച് തരുന്നു. Spark in this most special of games. So smooth, a signature finish. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Chance! Oh! Parity is restored. Be beaten. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. എങ്ങനെയാടാ ഈ 100 കോയിൻ ഇത്ര ഇങ്ങനെ കെടുക്കുന്ന നിങ്ങള്? ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ച 1000. ഓ ഇത് ലാസ്റ്റ് കളിയാ. ഇത് ഫൈനലാ ബ്രോ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടും. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടും. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. Well, he's up to chance for a shot. Oh, bro, Rashid bro. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് കേറിയല്ലേ, ട്രൈ ആക്കിയല്ലേ. റാഷിദ് ബ്രോ കേറിയ കപ്പ് തൂക്കും. They've played it short. And this is Neymar. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rooney does really well to win the ball there. Yes, കേറാൻ നോക്ക്. Played right into his path. Neuer gets it. ഞാൻ പുതിയ മാനേജർ എങ്ങ് മേടിച്ച്. എന്റെ കയ്യിൽ 1200 കോയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 750 കോയിന് പുതിയ മാനേജർ വന്നില്ല. എന്റെ മാനേജർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ആ മാനേജർ എങ്ങ് മേടിച്ച്. എന്താ അഭിപ്രായം എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആൾക്കാരെ. ഞാനങ്ങ് മേടിച്ചു. കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ ആരും ഇല്ല. ഈ പുതിയ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയ എമ്പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Now it's Aubameyang. Now he's running away. Aubameyang was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I appreciate. And this is Forlan. And there's a goal. Not so easy. Not so easy. 2-2. We are right back on level terms again. Simplicity itself. Such a smart finish, and the setup was very good too, epic കിട്ടിനോടാ. എങ്ങനെടാ ഇത്? Takes a shot. Pirlo. McAllister with the challenge, and he has given away a free kick. No hesitation. പെസളിക്കാരെ മേടിച്ചോ? മേടിച്ചു കൂട്ടിക്കോ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞതിൽ റെഡ് മേടിച്ച്, ഇതിലും റെഡ് മേടിച്ച്. നമ്മളെ ടൂർണമെന്റിൽ ഒരു ഫെയർ പ്ലേ ഉണ്ട്, ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ടൂർണമെന്റിൽ. ചോര വീഴ്ത്തില്ല അധികം, പക്ഷെ ഞാൻ വീത്തു. ഞാനൊരു 5 കാർഡെങ്കിലും മിനിമം മേടിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ഫൗളൊന്നും വെക്കല്ലടാ. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. My strength is bro. Strength അതെങ്ങനെ അത്രയാവും? ഇത്ര പ്ലേസിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടോ? അതെങ്ങനെ? ഹൗ കം? ഇത്ര പ്ലേസിനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അത്യാവശ്യം സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടണ്ടല്ലേ ബ്രോ? ഒപ്പ എവിടെ അവൻ? എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ സബ്ബൊക്കെ ഇറക്കാൻ പോയതവൻ. ഞാൻ വരും പെസ് കളിക്കാരന് എന്റെ ചത്തു.
ഫാസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് വന്ന് ബസ് കളിക്കാരനെ കൊല്ലുന്നാ പറയുന്നത്. ബസ് കളിക്കാരൻ ഇതിനായിരുന്നു അവൻ പോയത്, സബ് ഇറക്കാനും പ്ലേ സ്റ്റൈല് മാറ്റാനും. അവന്റെ ഇത് മാറ്റി കണ്ടോ. And yes, it's him again. So we are halfway through this final. Argentina have done it in good style. Forced to come from behind, they find themselves in front at half-time, which is, for them, more or less ideal. So, Jim Beglin, halfway through, what are your thoughts for the final so far? So far, so good, Peter. Next. But there'll be a response from their opponents in the second half. I'm I'm sure that will be final. discussed in the dressing room. That period immediately after half-time will be very interesting indeed. They have to be really, really ready for it. So it's half-time in the grand finale. Well, this has been a half full of threes, and the margins are tight. Just one in it, 3-2 at the break. And we're underway. Coming on the field, number 11, Sergio Aguero. Number 18, Yaya Toure, well seen, saw that coming. Now this is Aguero. He's a sharp little ball here. Messi! And a neat finish. And he has clawed them back into it. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. It is compelling, this, utterly compelling. Well, from such a showpiece final as well, I think this is exactly the type of excitement that all the neutrals would have wanted on show. There's so many twists and turns in this game, it's a pleasure to watch. You have to expect that from everyone now. And this is Aguero. Ronaldinho. Well, he got rid because he was under pressure. Ball's out once more. Some really good ball movement. Couldn't squeeze it through. Pirlo is always looking to break lines. Messi. Great chance! Donatoni. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Can he get it through? Oh, he's found support out wide. He's picked his way through. Ronaldinho. Dealt with nicely by the defence. Yaya Toure. Neymar. And this is Aguero. Ronaldinho. Neymar. ബ്രോ കോയിൻ കളി ഉണ്ടോ ബ്രോ? കോയിൻ കളി ഇല്ല ബ്രോ. That's well seen too. സ്പിന്നാക്കി ബ്രോ. സ്പിന്നാക്കാൻ ആരോട്? എന്നോടാണോ? 500 കോയിൻ ഇല്ലേ? എന്റെ അടുത്ത് 500 കോയിൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഞാനത് സ്പിന്നാ. ഓ എടാ എന്തുവാടാ ഇത്? A crucial goal in a crucial game, and the passions boil up. They want this. They really want it. That's what you call high impact, Peter. Any lead at this time is potentially massive now. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. And he's done it again. He's got his second. Argentina with the lead. Well, this is just fantastic. I think we all got the final we wanted. We can all now enjoy it for what it is. This is just a great game of football. Neymar. Gerrard, never out of the action for very long. Argentina, moments now away from seeing this one out. And this is Aguero. And he's been shifted off it. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here.
time is up, and there goes the whistle. Argentina have done it. This very much a day to say goodbye. Nice match ആയിട്ടോ രണ്ടുപേരും. Another trophy. Some time now for the players to celebrate and let it all sink in before the upcoming ceremony. What a moment this is for all connected with the team. It's a day for pride, a day for glory, another grand chapter to be added to their glittering. നൈസ് മാച്ച് ആയിരുന്നു. ഇനി കേറാൻ പറ്റുമോ? കേറാ ബ്രോ. ഇത് കേറിയവർക്കും കേറാം. രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ടല്ലല്ലോ. ഇനി കേറിയവർക്കും കേറാം, പ്രശ്നമില്ല. ആൾക്കാർ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കേറാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയല് കേറിയവര് കേറണ്ടാന്ന്. ഇത് ഇപ്പം കേറിയവർക്കും കേറാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലോ. ആശയം രണ്ടുപേരും അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇത് റാൻഡോട് എല്ലാരും ബ്രോ ആരെയും പറ ബ്രോ, കണ്ടീഷൻ ഏതാ നല്ലത്? ഒപ്പോ ആയിരുന്നു. പെസളിക്കാരൻ ഒപ്പോ ആയിരുന്നു. ഒപ്പോ ആരായിരുന്നു? പെസളിക്കാരനായിരുന്നു ബ്രോ. കണ്ടീഷൻ ഏതാ എല്ലാരും പറ. റാൻഡോ ആണോ എക്സലന്റ് ആണോ വേണ്ടേ? ഒറ്റ മിനിറ്റ്, അത് ഞാൻ ഒന്ന് പോളട്ടെ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എനിക്ക് ഏതാ നിക്കായില്ലേ? പിന്നെ ഏതൊക്കെയാ വേണ്ട? ഫസ്റ്റത്തെ 3 കൊടുക്കാം അല്ലേ? അല്ല, എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിയുന്നവരൊന്ന് വോട്ട് ചെയ്യേ. എന്തായാലും കളിക്കാൻ വരുന്നവരല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള, അവര് വോട്ട് ചെയ്യും. നോക്കട്ടെ ഏതാ വേണ്ടത്. കാരണം പലവരും പലത് പറയുന്നു. ഏതാ എല്ലാവർക്കും ഏതാ വേണ്ടത്? എല്ലാവരും ഒന്നാലും വോട്ട് ചെയ്തേ. കമോൺ. എക്സലന്റ്, ഗുഡ്, റാൻഡം. വോട്ട് പോളിംഗ് എന്താക്കട്ടെ? ഏതാ നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? കമോൺ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ബോൾ. എവിടെ പോയി? പോളിന്റെ റിസൾട്ട് എവിടെ? പണ്ടാറാണ് ഞാൻ. എടാ അല്ല 33. എടാ പോയി. ഞാനൊക്കെ റാൻഡോ ഇടാം അതിനെ കൊണ്ട്. കൊള്ളാം, റാൻഡം ഇടാം. എല്ലാരും സെയിം ആണ്. റാൻഡം ഇടാം. എല്ലാരും നോക്കട്ടെ എന്തുവാ ഇത്. കമോൺ. എല്ലാരും കേറിക്കുക. കമോൺ. കേറാൻ പറ്റുന്നവര് കേറ്. ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിമിങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാ കേറിയത്? ഇനി ആരൊക്കെയാ കേറാത്തത്? അപ്പം ഇനി കേറാത്തത് കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അടുത്തേല് കേറിയവരെ കയറ്റണ്ട. അതെന്തായാലും കേറിയവരെ ഇത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കേറാത്തവരാരേലും ഉണ്ടോ? ഫുള്ളാടാ. റാഷിദ് ബ്രോ കേറിയില്ല. പിന്നെ ഇനി വേറെ ആരേലും ഉണ്ടോ കേറാത്ത 8 പേരിന്റെ അടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് കേറാത്ത ആൾക്കാർ. റാഷിദ് ബ്രോ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇനി കേറാത്ത ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിമിങ് ആയിട്ടാണോ ആദ്യത്തെ മാച്ച്? ഊമ്പിയല്ല നാളെ. ഞാൻ കേറിയിട്ടാന്ന്. ഓക്കെ. അമൻ റോഷൻ കേറിയില്ലേ? ഇല്ലാന്ന് തോന്നില്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ മാച്ച് കയറിയവരെ നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ച് കളിപ്പിക്കണ്ട. അതാകുമ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടുമല്ലോ.
ആദ്യ നല്ല പണി ആദ്യ നാളെ പണി ഉണ്ടാവാ അമ്മേ അമ്മേ അവന്റെ നെയ്മർ നോക്കിയേ അണ്ടാറങ്ങുന്നേ ആശയം അവിടെ എനിക്ക് അയ്യോ 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 ഞമ്മു ഇപ്പം കളിക്കുകയാണോ വാട്ട് 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 ഫാസ്റ്റ് ഗെയിമിങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യല്ലേ ബ്രോ Hello, everyone, and welcome to today's match. Well, they all know what's coming. Hope, expectation, euphoria, or trauma and tumult. ചാർജ് ഇല്ല ഞാൻ നിർത്തിന്നോ 18 കൊള്ളാം This is what they're here for. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway now. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special. That ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was. Now it's Girassi. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's good play. And he shoots! Mozambique. Threads one in. That's been intercepted. First quarter of an hour gone. No change to the score. 0-0 it remains. That ball looks a good one. Neuer claims comfortably. എന്തുവാടാ ഇത് മൊത്തം അവർ അറ്റാക്കിംഗ് ആണല്ലോ ഇവിടെ Ferdinand makes the interception. Well, that's well seen too. എടാ ഇങ്ങനൊന്നും മിസ്സാക്കല്ലടാ അല്ലേ തന്നെ കണ്ടാറടങ്ങി നിൽക്കുക മെസ്സിയെ എടാ മെസ്സിന്റെ കാണിക്ക് അവിടെ നല്ലൊരു റൈറ്റ് വിങ് കിട്ടണം Good work on the right flank here. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Driving on and making good progress. Couch. De Jong. And it's Messi. Or Aubameyang. Gerrard. He's going to be disappointed with that. Searching pass he's played there. Whatever happens, that's the kind of movement which... Gets his head up! Oh! Goal! Paris Saint-Germain! Oh! And there is your opener. Goal scored for Paris Saint-Germain after 36 One minutes. sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real quick thrust. So the first moment of real significance. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Pinches it off him.
Hazard. എടാ That is good pressure, just hounded him off it. Probing pass. Messi wants to run onto this. That has been knocked clear. Has a look and plays it forward. That's been cut out, well played. Now it's Aubameyang. Can he get it through? There will be 1 minute at a time. Well, that tackle was certainly എടാ steady. ഫൗളൊന്നും വെക്കലടാ, റെഡ് കൊടുക്കടാ, റെഡ് കൊടുക്കടാ, എടാ റെഡ് കൊടുക്കടാ മുത്തേ. So, power or guile, what's it going to be? Well, distance doesn't dissuade him. He has the requisite power. Oh, he's pulled off a fine save. And we've reached half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Please look at the screen. Some first half thoughts? Haven't കുറച്ച് played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that. മെസ്സിനെ And കയറ്റി still എനിക്ക് very much നല്ല in this game. റൈറ്റ് വിങ്ങിനെ വേണം, ഒരു Paris നല്ല Saint-Germain റൈറ്റ് വിങ്ങിനെ are വേണം. 1-0 up മെസ്സി at വേണം, half-time and it's all to മെസ്സി play for. സത്യം പറഞ്ഞാ പോരാ. കൂട്ടല്ലേ പക്ഷെ മെസ്സി ക്രോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഈ ബോൾ എടുത്ത് ഒന്ന് റണ്ണിങ് പവർ കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടിയിരുന്നു മെസ്സിക്ക്. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 20, Pierre Aubameyang. We're on the move again. Number നോക്കട്ടെ, പക്ഷെ അവസാനത്തേക്ക് അവന്മാർ അടിക്കടാ. ബിക്കോസ് എന്താന്ന് പറയാ, എന്റെ ഡിഫൻസ് തീരും. എന്റെ ഡിഫൻസ് നല്ലോണം Messi. പണി തരും. Coming on കുഴങ്ങി പണ്ടാടും. എനിക്ക് ഡിഫൻസിൽ ആരെങ്കിലും വേണം എനിക്ക് ഇറക്കാൻ. Luis Suarez. Number 24, Sergio Aguero. Shevchenko. Number 9, Andrei Paris Saint-Germain Shevchenko. come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time Edo. to make a vicious change. And the finish! He's got a goal! അതെ അതെ, ഞാൻ അപ്പഴാണ് ശേഷം ഇറക്കല്. എനിക്ക് സി ബി ഇല്ലടാ, സി ബി ആരെങ്കിലും പോയിണ്ടാവും. സി ബി ഭയങ്കര അബദ്ധം. Peter, I can tell you that was എടാ nothing ഇപ്പം short പൊട്ടി of a കണ്ടോ, cold-blooded സെന്റർ execution. ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുവാ. സെന്റർ എന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ബാക്ക് ശോഭവാ. Substitution for Barcelona. Number 20, So the manager can make a change. അത് എന്റെ കാൽമന്ന് ബോള് പോയതാണ് Well, he's going to പ്രശ്നമായത്. inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Barcelona restore parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Van Dijk calmly anticipates. Koundé. And it's Shevchenko. We're in for an intriguing second half now, contrasting moods that could reverse in a flash. Aguero never out of the action for very long. Well, that looks a decent ball. Shot! ഏടാ That was superb goalkeeping. സെമി അല്ലടാ, അത് കോട്ര കോട്ര. Didn't he? എടാ എന്ത് Paris Saint-Germain with their first corner, the first in the game for either side actually. കാറ്റു പോലെങ്ങോട്ട. വേഗം വേഗം വേഗം. നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡൊന്നും പൊളിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല. നോക്കാം. കോട്ടറാണ് ബ്രോ, കോട്ടറാ. substitution for Barcelona. Number 25, സബ്ബൊക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അവര്. Guirassy. Number 8, Pierre Aubameyang. Coming on the field. Number 19, Didier Drogba.
Number 22. Oh! Goal! Paris Saint-Germain! And they've got their lead back. The goal scorer for Paris Saint-Germain. After Well, this is what 64 we've been minutes waiting in. for. Number 9. Short changes him with that pass. Shevchenko. Knocks it into space. Oh, he's found support out wide. Shevchenko. എടാ 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 ഓടിപ്പോ ഓടിപ്പോ. Paris Saint-Germain perhaps contemplating their next change here. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Aguero. Now it's Luis Suarez. Nice looking ball. Oh, that's clever. And this is Luis Suarez. ഓ ഓഫ്സൈഡ്. And the assistant referee has his flag raised. നെക്സ്റ്റോ നെക്സ്റ്റ് കളി ഇട്ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടും ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ഇത് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ സെമി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് This is Hazard. എടാ Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Now this is a potential flashpoint, and the referee has his hands full. എടാ നോക്കടാ എന്താ ചെയ്യാ സി ബി എല്ലാം പൊളിയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും പണിയായി എല്ലാരും പണി അപ്പുറത്തെ രണ്ട് സൈഡില് ആ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രശ്നമാ ആരും ഇല്ലടാ ആ സൈഡിൽ ഇറക്കാൻ Substitution for Paris Saint-Germain. Number 3. John He'll Stones. fancy himself from here. Number 25. And this an opportunity to pull level. Coming on the field. Number 22. Marcos Senesi. Number 8. Ricardo Rodriguez. Roberto Carlos! That's a ഓ fine save. അവൻ Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to ഡയറക്റ്റ് take the flight of the പോസ്റ്റിലേക്ക് ball ഇടാൻ and deal with നോക്കിയതല്ലേ it well. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. They've played it short. Well, there's plenty to എടാ this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Oh, that's well spotted. Schlotterbeck. And it's Messi. And here's Drogba. And he welcomes it in. Suarez stood his ground strongly. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Aguero. And the pass is intercepted. 6 added minutes have been indicated. 6 മിനിറ്റോ And it's Luis Suarez. And he was quick to react. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Shifted it to the flank. He's having a ഓ shot! And he hits the net! പെസളിക്കാരൻ പോയിണ്ടാവും But never say പെസളിക്കാരൻ never. പോയിണ്ടാവും ഒന്നും That ചെയ്യാനില്ലടാ was easy, almost too easy. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. And that is that. There is only one way to decide this now. So, by accident or design, neither team is giving way. Well, Penalty both kick. managers would have preferred not to go this far, but here we are. It's about nerve control now. Well, we all know what is coming, and for some it may be too much. It is utterly unbearable. Which way will he go? One 0. Well, so far, so good, Peter.
ആടെ ഊമ്പി അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് ഇട്ടത്. അത്ര നേരം എന്റെ ഡിഫൻസിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. രണ്ടുപേരെ ഇറക്കിയുണ്ട്. സെന്റർ കൂടിയാ പോയത്. മനസ്സിലായോ? സെന്റർ കൂടിയാ പോയത്. A swift riposte. Luis Suarez, second to go. Great penalty, outwitted the keeper. Looks like he's done it 1,000 times. Never looked like missing. Great save, that is a great save! Well, he felt the goalkeeper outstared him there, which gave him the edge. This to double their advantage. Of course. Will that prove decisive? A great position now, but still work to be done. Barcelona really cannot miss this. The keeper was never going to stop that. Yeah, looked so confident as well. The keeper's notes didn't help him then. Paris Saint-Germain with the chance to go 2 up. അല്ല ബ്രദർ കോട്ടറാ. Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. He just has to trust his instincts and pick the right spot. ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട് ബ്രോ, ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലാ, ക്വാർട്ടർ ഫൈനലാ. And the show goes on. The ultimate test of nerve and metal, and they have made the grade. എനിക്ക് പെനാൽറ്റി അറിയില്ല. അല്ല എനിക്കറിഞ്ഞിട്ടാണോ? ഞാനിപ്പം തുടങ്ങിയ ആളാണ്. ചുമ്മാ പെനാൽറ്റി എന്റെ ഗോളി വിഷയമാ. മീൻസ് അതെന്ന് വെച്ചാല് ഗോളി നമ്മൾ ചാടിയ സ്ഥലത്തേക്ക് അടിച്ചാലും പോസ്റ്റ് കയറും. അത്ര വൃത്തികെട്ട ഗോളിയാ. അധികം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. നമ്മള് സെയിം സ്ഥലത്തേ ചാടിയാലും പോസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ എന്തോ. സെമി ഫൈനൽസ് നെക്സ്റ്റ് കയറാൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ്
നോക്ക ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിങ് അറിയില്ല, കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാച്ച് കളിക്കാത്ത ആൾക്കാർ, വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ മാച്ച് കളിക്കാൻ കയറാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം അവരെ കയറ്റേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. അതാ കുറെ ഉണ്ട്. റാഷിദ് ബ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമൻ റോഷൻ സെക്കൻഡ് കളിച്ചില്ലേ, അപ്പം ഇതിൽ കയറാം. അപ്പം വരാൻ പോകുന്നതിലൊക്കെ കയറാം. ഈ മാച്ച് കളിക്കാത്തവർക്ക് അടുത്തതിലൊക്കെ കയറാം. ഒപ്പോണന്റ് ടീം നോട്ടെ, വിഷയം തന്നെ. LBC Hello, everyone, and welcome to today's match. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Things already rolling. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men, running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. Oh, it's come loose. Now it's Cristiano Ronaldo. Tries to thread one through. He's in plenty of space here. ഞാനുണ്ട് മറന്നിട്ട് എല്ലാവരും കേറിക്ക്. അടുത്ത ഈ മാച്ച് കളിച്ചവര് മാക്സിമം കയറാണ്ട് നോക്കി, എന്നാൽ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കിട്ടുമല്ലോ. Paris Saint-Germain with their first corner, the first in the game for either side actually. Definitely not one of his best. So it is still 0-0. Looking for the run. Kunde gets over and intercepts. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. No argument for me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. അല്ല ബ്രോ, ഇത് സെമി കഴിഞ്ഞ ഫൈനൽ, അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ്. And it's Cristiano Ronaldo. Floated through. Yamal gets into a good position. And it's safely in the keeper's hands.
engages and forces him off the ball. Van Bommel is someone so often referred to as the defender's defender. That's tidy. Rijkaard did just enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Chance! Oh, just lacked a decent finish. Paris Saint-Germain really are good at what they're doing. They're glad to take any opportunity to launch that counter. That's a cute ball. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think despite the scoreline, Peter, there's only one team in it. They might not have made the most of their chances so far, but I see no signs of frustration creeping in. Maybe a bit of fine-tuning during the break, and they should get their reward in the second half. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 20, Luis Suarez. Coming on to replace him is Kvaratskhelia. So let's get the ball rolling. Both sides defensively robust up to now. That's a throw. Messi. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Paris Saint-Germain come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Now it's Yamal. Alexander-Arnold. Koundé cuts out the pass. Oh, that's well spotted. Well, into the second half, and it's still goalless. Kvaratskhelia. It's Cristiano Ronaldo! Oh, that was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Paris Saint-Germain have their second corner now. And now they can spring out of defence. Spence. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Now Van Bommel. Paris Saint-Germain perhaps wondering what the best time is for their next substitution. എടാ മെസ്സി Here's a man adored by സത്യം പറയാലോ many, മെസ്സിന്റെ even കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ deified by some. ഭയങ്കര മോശമായി വരുന്നുണ്ട്. Showing great feet there. That's really well manoeuvred. Now it's Cristiano Ronaldo. He can run onto that. That's going to go a long way. Referee's given a throw.
സൂപ്പർ സബ് ഞാൻ റെഗ്യൂറോനായിപ്പോയി. ഞാൻ സ്വാരസിനെ ഇറക്കി വിട്ടിക്ക്. സ്വാരസിന് പക്ഷെ അവിടെ സ്വാരസിന് ബോൾ കിട്ടിയില്ല. അല്ല സ്വാരസിനെ ഇറക്കിയില്ലേ? ആ സ്വാരസിന് റെഗ്യൂറോനൊക്കെ ഇറക്കി വിട്ടിക്ക്. അവർക്കൊന്നും ബോൾ കിട്ടിയില്ല. അവർ കുഴങ്ങിയിട്ടുമില്ല, അവിടെ കിടക്കുക. ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടിക്ക്. എന്റെ സ്വാരസാണ് സൂപ്പർ സബ്. പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഇറക്കും സ്വാരസിനൊക്കെ. കാരണം കളിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടട്ടെ കരുതിയിട്ട്. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 24, Lamine Yamal. Number 19, Francesco Totti. ഓ എന്നോട് കളറ് മാറി പോന്നടാ. Steven Gerrard. Number 7, Cristiano Ronaldo. Kvaratskhelia with the delivery. Number Cleared 10, without hesitation. Lionel Let's Messi. make sure that's not getting Number through. 9, Xavi. Number 17, Can he get it through? Alexander-Arnold promptly onto that, and that is that. Passing is സെന്റർ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ തീരുവടാ. Xavi. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back, and it may be at a price. Almost nothing left on the clock here. It does seem that we are headed for penalties. Stood up well to him there. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. That's just playing it safe and simple. Now it's Danny Olmo. There will be 1 minute Out added towards the flank. And they've got rid. പെനാൾട്ടി ഷൂട്ട് There it is. ലാസ്റ്റ് The മിനിറ്റ് whistle. കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. No avoiding എടാ അടുത്ത penalties. പെനാൾട്ടിയുടെ ഞാൻ എന്താ Excellent ചെയ്യാ? design. Neither team is giving way. Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now is left to penalties. So a massive effort from both sides, and their reward is the agony of penalties. Boy, you can feel the tension. Messi to go first. നെയ്മർ ജയർ എന്ന പേരില് Big character, big Oh. moment, big save. That is how you answer the call. Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that important edge. അറിയില്ല ബ്രോ ആരാ കളിക്കുന്നതെന്ന്. Luis Suarez pondering where to put it. Oh, it's a really good Oh. save. Well, he felt the goalkeeper outstared him there, which gave him the edge. Nunez is second man up. Denied! He's made the save! Well, he didn't hit that with any sort of conviction, and it's an easy save in the end. Aguero, second in line for them. എനിക്കറിയത്തില്ല ബ്രോ എന്തുവാ ഇത്. Oh, you're not going to save that. ഓ How അടിച്ചു. confident was that? Backed himself all the way. Paris Saint-Germain looking to keep step.
keeper's throw. I suspect a change of mind could have been the problem then. Paris Saint-Germain are now able to take a giant step towards where they want to be. Of course, they're up by 2. Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. Paris Saint-Germain looking to save match point. Save! And that will be that. എടാ എന്തുവാടാ? So in the end they just about prevailed. All the emotional torture and travails worth it in the end. Ultimately it came down to penalties. Any thoughts, Jim, having seen what you have? Final, into the final. Those players knew they were in it for a battle, and you could finally sense this kind of preventive release from them here. സീനാണ് പെനാൽറ്റി. ഫുൾ സേവ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കേട്ടോ. ക്വാർട്ടർ ഫൈനല് പെനാൽറ്റി, സെമി ഫൈനല് പെനാൽറ്റി. ബ്രോ ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇപ്പം വരാം. നെയ്മർ ജയാർ ഇപ്പം വരാം. എല്ലാവരോടും ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ഇപ്പം വരാം. Start. The opponent has entered the room. Okay. അയ്യോ, ഗെയിം പ്ലേ നമുക്കൊരു RB എവിടെ? വേറെ RB ഉണ്ടോ നമുക്ക്? നമുക്ക് RB CF വേണ്ടല്ലോ. RB വേറെ നല്ല RB ഒന്നുമില്ല. റൈറ്റ് ബാക്ക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ലൊരു റൈറ്റ്. എല്ലാരും പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. അതെല്ലാരും പോയോ? ഇല്ലാലോ, വാച്ചിങ് ഉണ്ടല്ലോ. ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും പോയി. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ അപ്പൊ ആരുമില്ലേ? വാട്ട് നേരത്തെ ഒന്നായിരുന്നു. നേരത്തെ ഒന്നാ വാച്ച്. ഹാഷിം മുഹമ്മദ് ബ്രോ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണം നോക്കി ടൂർണമെന്റ് ഇടാം. അപ്പൊ ടൂർണമെന്റ് ഓക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ 4 പേരാണെങ്കിൽ 3 പേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിടായിരുന്നു. 4 പേരെ ടൂർണമെന്റ് ഇടാം. പക്ഷെ ഇത് എത്ര പേരുണ്ട്? 3 പേരിലധികം ഉണ്ടോ നിങ്ങള്? ഒപ്പോണന്റ് ടീം നോട്ടെ. ഒപ്പോണന്റ് ടീം കിടിലനാണല്ലോ. എന്തുവാ ഗോളിന്റെ അടുത്ത് നോക്കി 2 ആൾക്കാർ കഥ പറയാൻ നിർത്തിയേക്കുന്നോ? എടാ എന്തുവാടാ ഇത്? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇറക്കി വെക്കാം. എന്തു പറയുന്നു? നമ്മളെ പിള്ളേരും ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന്.
എല്ലാരും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ 8 പേരെ തന്നെ ഇടണം. ഫൈനൽ കയറിയ ഫൈനല് രണ്ടും കഴിഞ്ഞ പെനാൽറ്റി കിക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക്. ഫുൾ സേവ്. ഏതായിരുന്നു അത്? ക്വാർട്ടർ ഫൈനല് പെനാൽറ്റി. ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേറട്ടോ, ആരില്ലെങ്കിൽ കേറിക്കോ. ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നോട് പെനാൽറ്റിയില്, നേരത്തെ സെമി ഫൈനല് പെനാൽറ്റിയില് ഇതും കൂടെ പെനാൽറ്റി കിട്ടിയ സെറ്റായിരിക്കും. Two teams, Jim Beglin, with one common thought: to have their names on this famous trophy. Yes, Peter, I've been a winning finalist and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone what I preferred. Winning will help fans remember you for a long, long time, so I sincerely wish both teams well and hope that all the players can give a good account of themselves, and you've heard it before, may the best team do it. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, it could be cagey. It's needless to say there's going to be quite a bit of probing from both sides. The teams are set up to counter to start with, and I think these early exchanges will be crucial in setting the tone for what unfolds. That's been intercepted. That's great positioning. So Floated through. It's really well cleared. Argentina have reclaimed it. Oh, now here's an interesting matchup. James. കൊടുക്കല്ലേ? Hits a shot. ഞാൻ വന്ന് തോന്നുന്നത് അതെന്താ? This biggest of stages, he opens the scoring. Wonderfully smooth. അത് പൊട്ടി കണ്ട ഡിഫൻസ്. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass. That pretty much did it. Argentina have Vinicius. Oh! And that's in. എന്തിനാ ബാക്കോട്ട് വലിച്ചത്? Not so easy, they say. We are right back on level terms again. The angle was unkind, but he has hit the spot. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. I don't know. We're looking at a different game now. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. മച്ചമാരെ കേറിട്. Now, who's going to be first to this? Bacola is onto this. Oh, that's horribly mistimed, and it's given. Penalty-o? എടാ penalty എടാ penalty. With the best possible chance here. Look at bemusement and dismay from the culprit. The referee clearly thinks there was enough there for a penalty. Disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. So we're ready to go. Oh! No, he's managed to miss it. It really wasn't a confident penalty, Peter. It was almost like he was trying too hard to second guess what the keeper was trying to do. Bacola is a player who's always giving defenders headaches. Vinicius Junior. Searching pass, he's played there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. No, that's been intercepted. എനിക്കറിയത്തില്ല ബ്രോ, ഞാൻ എന്താ അത് Bacola. And now the breakaway. Spence promptly onto that, and that is that. Oh, wow. To add to his goal. Aimed beyond the defense. So we are halfway through this final. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So 45 minutes up. I think
we're getting the ഞാൻ final ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അത്. many would have hoped for, Peter, with both teams doing their part to make this a very entertaining watch. I don't see too ഈ many സ്മാർട്ട് ഇറക്കുന്നമാരൊക്കെ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? അയ്യോ, ഞാൻ എന്റെ ചെക്കന്മാരെ ഇറക്കട്ടെ. ഹാഫ് ടൈം വരെ ഞാൻ എന്റെ ചെക്കന്മാരെ So it's half time in the grand finale. അല്ല, നമുക്ക് So 45 minutes ഇവിടെ of ഒരു നിന്നോട്ടെ. uncompromising football. മെസ്സിനെ മാറ്റണം. മെസ്സി വേഗം പണിയായി പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാരസിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ക്ലിയർ ആക്കിയത് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. Here we go then. So we're all set for a tense second half of this final. എടാ, The ball gets into a good position. Argentina with their first corner. First in the game for either side, actually. ഡയറക്റ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടതാണ്. വേണ്ട വേണ്ട, എടാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഊബിന്ന് വിചാരിച്ചാടാ. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. അവിടെ ആരാ? അയ്യോ, ത്രൂ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇട്ടുപോയത്. Van Bommel has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Well, എടാ 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 കളിക്കല്ലേ എടാ, ഈ സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. that's clever. ഓ, നമുക്ക് ഓ ഓ മൈ ഗോഡ്. Loose pass. Paris Saint-Germain perhaps wondering what the best time is for their next substitution. De Jong gets a good foot in there. Looking to play it in. This is James Rodriguez. പോയി പോയി. പോയടാ പോയടാ പോയടാ. Their mojo is back. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ. പൊട്ടിപ്പോയടാ. നമ്മളല്ലേലും തോൽക്കല്ലേ ഇപ്പോഴും. നമ്മുടെ കയ്യില് CB-യിൽ ഒരുത്തൻ ഇറക്കാനുണ്ട്. CB ഒക്കെ തീർന്നടാ, കുഴങ്ങിപ്പോയി, ഓടത്തില്ല ഇനി, അതാണ് പ്രശ്നം. ഒരു 50 മിനിറ്റ് വരെ, പിന്നെ അവരില്ല, തീർന്ന്, അതാണ് പ്രശ്നം. Well, at least they're doing their utmost to win it. Whether it works out or not, it is the right decision at this stage. ഞാൻ താഴോട്ട് വലിച്ചതല്ലേ അത്. എടാ, ഇങ്ങനെയാണ് കംബാക്ക് അടിക്കുക. അവന്മാര് തൂറ്റിച്ച് തന്നു. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, Peter, I know from experience there are players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about look at all, despite what people say. ഇതോടെ ഒരു ലോകത്തെ ഓടുന്ന നോക്കട. ഇവനൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത പോലെയാ ഓടുന്നേ. Well, that's really winded the opposition. You can see their എനിക്ക് manager ബാക്കിന് സെറ്റ് ആക്കണം. അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെ കിട്ടി. ബാക്കിൽ എനിക്ക് ആരും കിട്ടിയില്ല. ഇനി ബാക്കിന്റെ കാർഡ് എപ്പോഴേലും വരുമ്പോ ചുമ്മാ സ്പിൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. Paris Saint-Germain do need a minor miracle here if ഇല്ല. Well, I'm not going to write them off just yet, because a goal here can alter everything still. And it's Spence. Aguero receives it in a wide position. എടാ, അഗ്വേറോനെ കാണുന്ന ആ ബോൾ എടുത്തു നോക്കി. വേണ്ട അപ്പൊ അത്ര കൊടുക്കല്ലേ. എടാ, ഓടി എത്തൂലടാ. He's shifting through the gears here. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫൗളാണെന്ന്. That was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top.
it's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. Paris Saint-Germain are looking to break at pace. 4 added minutes on the board. The final whistle and the end. Paris Saint-Germain were close, but simply put, close was not good enough. Well, these are the moments seared forever painfully on the memory of fans and players. After a campaign of so many highs and lows. അടുത്ത പിടിക്കാം. അയ്യോ, ചാർജ് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ. 38. നമുക്ക് ഒരു മാച്ച്, ഒരു ടൂർണമെന്റ് കൂടെ ഒക്കെ ഇടാം അല്ലേ? അപ്പം മാക്സിമം കഴിഞ്ഞ ടൂർണമെന്റിൽ കേറാത്തവര് കേറാൻ ശ്രമിക്കുക. കേറിയവര് എന്താ പറയാ, എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും പുറത്തായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേറിയവരെ ഞാൻ കിക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. കാരണം വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ ടൂർണമെന്റിൽ കേറാത്തവര് കേറുക. വേണം ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ 8 സ്ലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് തരാം. മറ്റേ സ്ലോട്ടിൽ എനിക്ക് 8 സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞതിൽ കളിച്ചവരാരാന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ അറിയാം. ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്മർ, ആഷിം, ഐദീൻസ്, ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ്, ചക്കരെ, പിന്നെ 046, പിന്നെ മൊനി കോല. അത് ഞാൻ ഓക്കെ ആള് കുറവുണ്ട്. ഞാൻ അപ്പം പറയാം. അപ്പം ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് കേറിയതാണ് ബ്രോ. ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് കേറിയതാണ്. ആരെങ്കിലും കേറാത്തായിട്ട് ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ചാറ്റിൽ കേറാത്തതായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിമിനെ കിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിമിങ് നേരത്തെ കേറിയതാ. അപ്പം ഫ്രോസ്റ്റ് ബ്രോന്റെ ഐഡിയ ഏതാ? മുഹമ്മദ് ബ്രോന്റെ ഐഡിയ എന്താ? ഹാഷിം 04 ആണോ? ജെറിനും എല്ലാരും ഉണ്ടോ? കുറെ പേരുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിമിനെ നമ്മൾ മെല്ലെ കിക്ക് ചെയ്യുവാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ മാച്ച് കളിച്ചതാ. ഓക്കെ ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിം പോയി. നൈസ് ബ്രോ, അതെന്തായാലും നന്നായി കേട്ടോ ഫ്രോസ്റ്റ് ഗെയിമിങ്. കാരണം അതാ നമ്മള് ആരാ ഉള്ള കളിക്കാത്തവര് കഴിഞ്ഞത് കളിക്കാത്തവര്. ജെറിന് ഓക്കെ വന്നു. നമ്മളെ നോക്കട്ടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒരു ടൂർ കൂടെ ഇടാം. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തും. മീൻസ് വാച്ചിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൂർ കൂടെ ഇടാം. 8 പേരെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൂർ കൂടെ ഇടാം. വാച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ അവസ്ഥ. അത് ജെറിന്റെ ഈ മാച്ച് നമുക്ക് കാണാം. നാളെ എപ്പോഴാ ലൈവ് ബ്രോ? നാളെ ചിലപ്പോ മോർണിംഗ് ലൈവ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ഇഷ്യൂ. പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ. നമ്മള് മോർണിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും. അയ്യോ, ഞാൻ മാച്ച് അടിച്ചില്ല, സ്റ്റാർട്ട് അടിച്ചില്ല. കൊള്ളാം. ഞാൻ പോകാന്ന്. അപ്പൊ നാളെ വരാന്നാണോ? ഓക്കെ ബ്രോ. നാളെ കാണാം. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഇടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഉറപ്പില്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ.
ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ബ്രോ, ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ വാച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിക്കും. They all know what's coming. Hope, expectation, euphoria. ബ്രോ എൻ്റെ അയ്യോ ഇതല്ലേ Yet the people stand with their team. ഞാൻ എന്താ പറയാൻ വന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വേറെ വോയിസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, മീൻസ് ഫാനിൻ്റെ ഒന്നും. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So we're very much on the way now. So there he is, Wesley Sneijder, a terrific playmaker. Yeah, one of the very best to emerge from that legendary Amsterdam production line. An old-style number 10 whose ability with the ball is the envy of many. And is that his greatest... And he shoots! It's him! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So, a breakthrough already. Aubameyang! And that has kept the keeper on his toes. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Well, that's well seen too. That's destined for the flank. The most accurate pass. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Aubameyang! And he looked every bit the assured keeper there. Aubameyang is offering a wry smile there. Uruguay with the corner, there first. And now they can spring out of defence. Oh, well measured. And this is Gerrard. He's found a way through. That's just playing it safe and simple. Engages and forces him off the ball. That has not gone well. And here's Aubameyang. Played out to the left flank. Aubameyang was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Uruguay leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Great chance! Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Ended up in no man's land. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed. And the finish! Now he wants to get in on the act here. Barcelona really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ സെമി. Uruguay are looking to go, and the shot! It's loose, and there's a race for the ball. Trying to hit the front line here. Mateus can see things others simply cannot. Oh, that's a key interception. Uruguay can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Oh, it's Van Basten. Stojkovic,
Now who's going to be first to this? Now it's Aubameyang. Bumps him off it and wins back the ball. And they're back on the ball again. 2 added minutes have been indicated. And he's managed to get rid. And the referee has signalled for half-time. Shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Uruguay up by 1 goal at the halfway point. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Uruguay with the game's only breakthrough, it's 1-0. Substitution for Uruguay, number 9, Pierre Aubameyang. So let's get the ball rolling. Lamine Yamal. Uruguay currently ahead by the smallest of margins. Coming on the field. Good looking Number ball. 19, This is Batistuta. Number 18. That is good pressure, just hounded him off it. Number 21. It's Batistuta. Andrei Shevchenko. Howson with the clearance. And smartly reclaimed. Cristiano Ronaldo really was, well... He's had a shot! Well, that is commitment to the cause. Corner number 2 then. He'll try from distance! They want to be quick to recover this. And now a sudden chance to counter. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Cristiano Ronaldo. Now it's Shevchenko. And it's been played through. Nicely intercepted. Dealt with nicely by the defence. Looking to play him in. Great ball if he can get there. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Well, that looks a decent ball. Shot could be on. Chance! It's run loose. Who's going to get there? That pass isn't the best. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And he's worked it through. This is Batistuta. Akanji with the challenge, and he has given away a free kick. Rijkaard goes for the shot! Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Uruguay have their second corner now. And he's heaved it away. Barcelona have the chance to go the other way. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Back in possession and ready to go again. Great ball and he's in. It's Cristiano Ronaldo. Fantastic from Ronaldo.
Neha 14, welcome, welcome. Bro, welcome, welcome. എന്താണ് ബ്രോ അവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഫൈനലല്ല ബ്രോ, ക്വാർട്ടറാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാറ്റിലും വ്യൂസിലൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൽദ്രോസ് ആണോ? ഓ ആൽദ്രോസ് പറ ഞാൻ ചാറ്റിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഇത് ചിലപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് എൻഡ് ചെയ്യും. കറന്റ് 5 വ്യൂസ് ഉണ്ട്, 3 വാച്ചിങ് ഉണ്ട് കറന്റ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ വരികയായിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ ബ്രോ? അതാ പറഞ്ഞു ബ്രോ, നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ. ബ്രോ ഇത് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ടൂർണമെന്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ 3 വാച്ചിങ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടും, ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടും. Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now is left to penalties. So here comes the ultimate emotional roller coaster ride at the end of it all. So this one to set the tone. Penalty shoot ആണ് കാണേണ്ടത്. Mistake. That's the example. ഇത് 5 ബ്രോ, എനിക്ക് ഇതിന്റെ നെയിം 14 ഓക്കെ. ഫൈനൽ ഫൈനൽ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ, ഇത് ക്വാർട്ടറാണ് ബ്രോ, ക്വാർട്ടറാണ് ഇത്. സെമി ആയിട്ടില്ല, അടുത്തതാണ് സെമി. ഇത് ക്വാർട്ടർ. Oh, great save! That is a great save. Oh, talk about coming up with the goods. Gamesmanship or not, Peter, whatever he did worked a treat. Oh, that's a great get by the keeper. I think some mind games were played there, Peter. It certainly did the trick. Cristiano Ronaldo, second to go. And he puts it away. So both teams on the board. പെനാൽറ്റിയിൽ പൊട്ടിയോ? അവിടെ കഴിഞ്ഞ ടൂർണമെന്റ്. അതെ ബ്രോ, ടൂർണമെന്റ് ആണ്. That's a brilliant read. Well, I think the keeper did very well to stay upright until 3 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. അതായത് 3 വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. 3 വാച്ചിങ് ഉള്ളൂ. സാധാരണ 3 അല്ല ഉണ്ടാവില്ല, 3 ഉള്ളൂ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വാച്ചിങ് 5 പേര് വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈവ് ഇടും, ഇല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ലൈവിലെ റൂം ഇടും, പിന്നെ ചുമ്മാ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ടൂർണമെന്റ് ഇട്ടിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പം കേറാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈം വെക്കാറുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ടൈം വേണ്ട ബ്രോ, അതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ എത്ര ടൈം പിടിക്കും? എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് അല്ലേ. ഇതിപ്പം എക്സ്ട്രാ ടൈം ഇല്ലെങ്കിലല്ലേ സുഖം. Good penalty. The keeper might have done him a favour in committing just a bit early. Ronaldinho, the last of the designated 5. No! Hit it straight down the keeper's throat. Well, that's about as tame as they come, Peter. Couldn't have been any easier for the keeper. അത് എക്സ്ട്രാ ടൈം ആണ് ആൾക്കാർക്ക് മടുക്കും, കാരണം അധികം ഡ്രോ ആവുകയും. അപ്പൊ പെനാൽറ്റി ആകുമ്പോൾ അത് അടിച്ചങ്ങ് തീരും വേഗം. എക്സ്ട്രാ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ, ഇതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ, പിന്നെയും വേഗം തീരും. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്വാർട്ടർ കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത നമുക്ക് സെമി കളിക്കാം. ഫൈനൽ ഇത് ക്വാർട്ടറാ കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അടുത്ത സെമി, നമുക്ക് സെമി ഫൈനൽ കാണാം. ഗായ്സ് ലൈവ് കാണാരെല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കേ. റാഷിദ് ബ്രോന്റെ കളി കണ്ടു നോക്കാം, സെമി ഫൈനൽ.
എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും മീൻസ് എനിക്കറിയത്തില്ല ബ്രോ. അതാ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഏകദേശം ഒരു 2 മണി 2:15 2:30 എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുന്നതനുസരിച്ച് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഒറ്റയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ബോറടിക്കും. ഒറ്റയ്ക്കാണ് എനിക്കും ബോറടിക്കും. പിന്നെ റൂം ഇട്ടിട്ട് ആരും കയറിയില്ലെങ്കിൽ അതും ബോറാവും. അതാണ് പ്രശ്നം. എനിക്ക് ഉറക്കമൊന്നും വരുന്നില്ല. എനിക്കിതാണ് പ്രശ്നം. എനിക്ക് ബോറടിക്കും, ലേഗാവും. മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാണ് അറിയില്ല. നല്ല പനി ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറവുണ്ട്. പനിയോ? അത് കൊള്ളാം. എനിക്ക് ജലദോഷം, നല്ല ജലദോഷം പിടിച്ചേക്ക്. ആണോ? ക്ലാസ് പോയില്ലേ? എനിക്ക് ജലദോഷം പിടിച്ചു. സാധാരണ എനിക്ക് ജലദോഷമായ പനിയൊക്കെ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാറ്റ് പോലെ തുമ്മിയിട്ട് വയ്യാണ്ടായോ? എനിക്ക് തുമ്മലുണ്ടോ? എനിക്കത് എലർജിയാണ്. എന്താ അറിയത്തില്ല. നൈറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കാറ്റടിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര തുമ്മല. പൊടി അടിച്ചാൽ ഭയങ്കര പൊടി, കാറ്റടിച്ചാൽ തുമ്മല. അവിടെ അലർജി ഉണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല അലർജി ഉണ്ട്. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. നമ്മളെ റാഷിദ് ബ്രോ ആണ്. റാഷിദ് ബ്രോ ടൂർണമെന്റ് കയറിയ റാഷിദ് ബ്രോ ആണ് കപ്പടിക്കല്. അങ്ങനത്തെ റാഷിദ് ബ്രോ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഓണോ നെക്സ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ്? അതോ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇട്ടുള്ളൂ. മറ്റു ചുമ്മാ ഇട്ടിട്ട് ബോറടിച്ചിരിക്കണ്ടേ? ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഇടും. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. So, a breakthrough already. And it's Gavi. Now it's Ibrahimovic. Gets a good foot in there. Now it's Aubameyang. Oh, Red, nice interception. Aims beyond the defence. And this is Ronaldo. 7 പേരുണ്ട്. 7 പേര് കാണിക്കുന്നു. Stojkovic. And he plays one through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Barcelona have reclaimed it. Messi. And this is Ronaldo. Showing great feet there. എന്റെ മോനെ എമ്മാരി Oh, ഓട്ടാടാ. sweet chance! And there's a goal. They are purring, truly purring. What a delicious finish. That is immaculate. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up. It's Van Basten! But he's left disappointed. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Threads one in. And this is Ronaldo. Ronaldo has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Guys, do like, do subscribe. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it.
But Nielsen. Now it's Stojkovic. He's going to be disappointed with that. And this is Ronaldo. He's on it, can he get away? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he welcomes it in. Guti showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now that's well seen too. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That is a great pick out. Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passes were always... And the whistle goes for half-time. Ashis bro രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടു. What do you think we're up to after 45 minutes? Half time ആയി. Things have worked out pretty well so far, Peter. Next നോക്കാം. ആരെങ്കിലും 1v1 കളിക്കാനുണ്ടോ? ചാറ്റിൽ ആരുണ്ടോ നോക്ക് 1v1 കളിക്കാൻ. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. Substitution for Barcelona, number 21, Marco Van Basten. So right back into the action. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Number 9, Cristiano And it's Messi. Ronaldo. And he's quick to snatch it back. He is through here. Gavi takes aim and takes a shot. And it's there. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Barcelona find a position of real ശ്രീരാശ്രീ strength ഉണ്ടോ now. ഉണ്ട്. ബ്രോ നിങ്ങൾ പോയെന്നാ 1v1 കളിച്ചിട്ട് വാങ്ങും. എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് പറ. Akanji kept aware, and it is reclaimed easily. Schneider. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. And he's in on a chance! ഏട്ടാ. And that has forced the very best out of the keeper. Barcelona certainly looks sharp there. Got They're to very well drilled in pull this art of and- counter-attacking. Barcelona with the corner, they're first. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, what a ball! It's Cristiano Ronaldo! No, he's missed it. And that has put paid to that. And this is Ronaldo. Well, played right into his path. That's going to go a long way. Great ball if he can get there. Ibrahimovic! It's run loose. Who's going to get there? And the keeper read that really well. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Substitution for Barcelona, number 8, Wesley Sneijder. So we have movement on Number both 2, benches. Manuel Akanji.
coming on the field. Number 22, Lionel And he's there to Messi. clear it. Number 51, William Bacho. And now a sudden chance to counter. And the keeper takes decisive action. Barcelona have got it back and they'll have another go. And this is Forlan. He's a sharp little ball here. Barcelona needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. He has found the way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Luis Suarez. He's got away. Chance. He's kept it out just. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. This is their second corner of the game. Cross to the back post. Well played and well cleared. A moment to try and place the cherry on the cake. That has been knocked clear. It'll be a throw-in. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Nicely intercepted. Time added on 4 minutes. റാഷിദ് ബ്രോ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു. And with the goal at his mercy, a dreadful miss. He's found a way past. It's come to nothing. And time is up. Barcelona can look back on a nigh-on perfect performance here. A super contest in which they swept their opponents aside റാഷിദ് ruthlessly. ബ്രോ ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചു guys. Your final thoughts, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. Hello, everyone. This is an announcement from the local police. അടുത്ത് Please നോക്കാം. take a look at the screen. ബ്രോയുടെ പേരെന്താ? ബ്രോ റോഡ്രി ബാർസയിലേക്ക് പോയി. ബ്രോ ഇഷ്ടം ഏത് ക്ലബ്ബാ? എനിക്ക് ബാർസ തന്നെയാണ് ബ്രോ. ഫൈനൽ അടുത്ത ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഫൈനലാണ് ബ്രോ. ബ്രോയുടെ പേര്, എൻ്റെ പേര് റിതുൽ. ബ്രോ പേരെന്താടാ? റിതുലടാ, റിതുൽ. ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ ചാറ്റ്. ഞാൻ ടോപ്പ് ചാറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുക. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ലൈവിലേക്ക് മാറ്റിയത്. മറന്നു പോകുന്നു, എപ്പോഴും ടോപ്പ് ചാറ്റായി പോകുന്നു. ടോപ്പ് ചാറ്റ് ഇടുമ്പോൾ കുറേ ഒന്നും കാണത്തില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എൻ്റെ പേര് റിതുൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ. റാഷിദ്, ഇത് റാഷിദ് ബ്രോ കപ്പടിക്കും മിക്കവാറും. നമ്മളെ റൂം റാഷിദ് ബ്രോ കയറിയ റൂം മൊത്തം റാഷിദ് ബ്രോ കപ്പടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ടൂർണമെൻ്റ് ഉണ്ട്. Next.
So this is the one we've all been waiting for. The crowd embracing the ultimate game in the competition. The ultimate date with destiny for their teams. As one of the game's most sought-after pieces of silverware is within their reach. No shortage of glitz or glamour, and fitting that the final chapter to what has been a great footballing saga should feel as it does here. Let us be treated to a grand finale. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Two teams, Jim Beglin, with one common thought: to have their names on this famous trophy. Yes, Peter, I've been a winning finalist and I've been a losing finalist, and I don't need to tell anyone. Great chance! Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. I doubt very much that this was in the script. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, some astute defending there. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. This is Ronaldo. നെക്സ്റ്റ് ടൂറുണ്ട് ആളുണ്ട് റാഷിദ് ബ്രോ അടുത്ത കളി ഉണ്ടാവും. റാഷിദ് ബ്രോ അടുത്ത കളി ഉണ്ടാവാൻ മതിയാവും. അടുത്ത കപ്പിൽ ഓടും. റാഷിദ് ബ്രോ കപ്പ് കൊണ്ടുപോകും. എനിക്കും അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. Relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Lovely pass, but can he get there? And that is well cleared. And they've got rid. Milan have reclaimed it. And it's Messi. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Aguero is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Messi. Threads one in. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Tries to pass it through. This is Ibrahimovic. Conte. There's a sharp little ball here. Messi. And here's Ibrahimovic. Now it's Guti. And Guti! Oh, the keeper's done ever so well. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Now it's Messi. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. He's through here. And we have breezed through the first half of the final. This is a public safety So a announcement. steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the time, lead right? and that gives them something to Russell build on Brand after the break. So Jim Beglin, halfway through, What are your thoughts for the final so far? Barcelona really need to keep their focus now, Peter. They have the all-important lead, but their opponents are going to come at them with everything they've got in the second half, so they can't afford any switching off. So it's half-time in the grand finale. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. Federico Valverde. The whistle goes, we're off and running. Sergio Aguero. Barcelona leading courtesy of the game's only goal. Xabi Alonso. This is Ronaldo. This is Ronaldo. Messi. And he won. There's the shot! That was superb goalkeeping. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, height could make all the difference on these set pieces. And he's there to get it away. നെക്സ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ബ്രോ ആളുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കും ബ്രോ.
നോക്കട്ടെ. Promising position, and he's Next. whipped it across. നെക്സ്റ്റ് Well played and well cleared. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് യെസ് ഓർ നോ. Oh, ഒരു he's been caught 10 napping. പേരെങ്കിലും And he's got his cross in. അല്ല ഒരു 8 പേര് വോട്ടോ 10 വോട്ടെങ്കിലും മിനിമം കിട്ടിയാൽ And he's quick to get നമുക്ക് rid. അടുത്ത മാച്ച് ഇടാം. കാരണം Barcelona ആൾക്കാർ couldn't വേണ്ടേ, hold up with it there. ഇല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ആവും. Sharpness in their passing. And it's ചുമ്മാ Ibrahimovic. And this is Ronaldo. Oh, just skips past, takes a shot. Decent chance. Substitution for Barcelona. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 9, Zlatan Ibrahimovic. Number 19, Cracking ball. Lionel Messi. Your impression so far, Jim? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. Oh, good read. He read that really well and stopped it. The most accurate pass. Number 15, Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. And this is Forlan. number 22, Gavi. Park Ji-sung is always looking to play quality balls. Now it's Pele. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. No, that was never going to make it. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Pele. Nicely weighted ball. Oh, can he finish? And that's a tiny finish. അപ്പൊ ഒന്ന് And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. And that was as close to certain as can be. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence. We were made to look a little lost, in all honesty. So that's 2 now without reply. Well, I think it's just the reward. He's one-on-one. He's had a shot. Relentless. Just relentless. With fun and fury, they continue to do their thing. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he Yeah, looked... bro. Oh, good effort. Harmlessly behind. ഓളം എൻഡ് ചെയ്തോട്ടെ, എത്ര വോട്ടുണ്ട് നോക്കാം. Park Ji-sung. 6 വോട്ടോ കിട്ടിയുള്ളൂ. Rodriguez. 6 വോട്ട് ഓൺലി. It's a pretty loose pass. നോ, അതും 17% ആരും നോ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Xabi Alonso wins the duel this time. Pele. Oh, good-looking ball. Forlan. He's found the Forlan! Oh, and the referee says that is it. So these are our winners. A word for the vanquished who played more than their part in this competition and did very well to make the final. But it just wasn't to be for them. The right team did win it in the end, and it is rightly time for them to bask in their glory.
So on to centre stage come the central characters, the individuals who, as a team, blended into champions, and this is their moment. Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you will be able to catch today's match broadcast live on the club's FM station. ടൂർണമെന്റ് ഇട്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ടൂർണമെന്റ് ഇല്ല, ഇനി പോയി കിടന്നുറങ്ങണം. 3 മണിക്കൂറാവും. ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആണ്. ആർക്കും കയറാം, കയറിയവർക്കും കയറാം, കയറാത്തവർക്കും കയറാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറാം. ലാസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ്, ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ടൂർണമെന്റ്. ലാസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ്. ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാരും വായോ. ഞങ്ങൾ 8 പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആരോടാ? ഓ, അമ്മ നേരത്തെ കളിച്ച അവനോടുണ്ട്. ബ്രോ, ഓണർ പാർട്ടിവേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാന മാച്ചല്ലേ, ഞാന് കളിക്കാം അങ്ങോട്ട്. പിന്നെയും ബ്രോക്ക് റിവെഞ്ച് എടുക്കാം. റിവെഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ട ബ്രോ. നമുക്ക്
കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കേ മാറിപ്പോയതാണ്. എന്ത് മാറിപ്പോയതാണ്? അതെന്താ പവർ? അതെന്താ ഓണർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ? അത് യെസ്. അതായത് എനിക്ക് ഓണർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നോ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇത് യെസ് കൊടുത്തോണ്ട് എനിക്ക് കളിക്കാം. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇത് ഞാൻ കളിക്കുക, നേരത്തെ കളിച്ചില്ല. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് അവസാന മാച്ചല്ലേ, അവസാന ടൂർണമെന്റ് അല്ലേ, കളിച്ചാളാന്ന് വെച്ചു. ദാറ്റ്സ് okay. Hello everyone, and welcome to today's match. So things are bubbling up very nicely on what is undoubtedly another one of football's genuine red letter days. Here comes the ultimate white knuckle ride on the emotional roller coaster. So all aboard. ഞാൻ പോയി ഉറങ്ങട്ടെ. ബൈ. ഓക്കെ ബ്രോ, ബൈ. ഉറക്കെ. ഞാൻ ഈ ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങും. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We are just getting started. എടാ, അവനോട് സവനപ്പ് കിട്ടിയ ദേശത്തിന് നീ എനിക്ക് സവനപ്പ് തരില്ലേ? എനിക്ക് അതോ പറയാനുള്ളൂ. അവന്മാരൊക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടാ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. ഉണ്ടോ? എത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോ, ഞാൻ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല പോവും. ഞാൻ ഫൈനൽ കഴിയാൻ കാത്തു നിൽക്കത്തില്ല കേട്ടോ. മാച്ചൊന്നും ഞാനിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങും. ബിക്കോസ് എനിക്ക് വയ്യ. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. ചൂട് എടുക്കുന്നല്ലോ. എടാ, ഫാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരെ ചൂട് എടുക്കുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, എന്തോ പറ്റിയേക്ക് എനിക്ക്. And here's Camavinga, Messi, and they can counter here. It's a promising position. Now it's Vinicius Junior. He's having a shot, and no mistake. They're level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Vinicius Junior. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Paris Saint-Germain restore parity. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. That has earned a reprieve for the time being. No, that's been intercepted. Well, this is a fascinating tie. Tight, exciting, energetic. He's through here. And that is doing no harm at all. Paris Saint-Germain really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. And this is Luis Suarez. Now, who's going to be first? Oh, he's been caught on it here. And a chance! Goal! Final അല്ലേ ബ്രോ, ക്വാർട്ടർ. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യും ബ്രോ. Well, it would have been harder to miss. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the movement was very good, but the defence made it way too easy. Barcelona have their lead. It's a decent chance to counter-attack. Can he get on the end of this? So no shapes to shoot! And that has earned a few nods of approval from the bench. Paris Saint-Germain with the corner, they're first. Cleared without hesitation. And now a sudden chance to counter. Now it's Doué.
Can he get it through? Now this could be a chance. Oh, that and the shots! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. No, he wasn't being taken in by that trickery. De Jong. Aimed beyond the defence. Now it's Vinicius Junior. Good ball over the top. Not a hint of offside here. Decent chance! Oh, Battlegrounds! Oh, that's a special one! That is special one. And that is indeed the final act. Paris Saint-Germain are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. No, well, been rich in this first half. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. Well, it has been a high-octane first half, full of action, both sides with 2 goals going in at half-time. Goal voucher ആണല്ലേ നമുക്ക് നടക്കാലോ സ്വാരസ്യം നടക്കാം സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ ഇട്ടുണ്ട് Substitution for Paris Saint-Germain. Number 10, Lionel Messi. Number 18. And so we're off again. Vinicius Junior. Coming on the field. Pass is intercepted. Number 9, Andrei Shevchenko. Number 24. Oh, that's a key interception. Paris Saint-Germain different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think it's the perfect time to make a change. And it's Messi. Messi. Oh, such a clever touch. Shot a goal! Camavinga. Messi is flagged offside. എന്റെ അപ്പം ഫോർഫിറ്റ് അടിച്ച് എന്തോ നാളെ കളിക്കാനല്ല കേറി ആ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണടാ ആരാ അത് ആരാ നോക്കി വെക്ക ആരാണ് എന്തുവാടാ എന്തായാലും തോറ്റൊരു ഫോർഫിറ്റ് അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെന്ത് പരിപാടിയാ Now it's Luis Suarez. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Nicely shaped ball. Great vision. Always ultimate. Tries a shot! Goal! Paris Saint-Germain! And the comeback is complete. There was to be only one outcome. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. Paris Saint-Germain leading now. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Messi. Some intricate passing, looking to progress the ball. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Moved on forwards, spread to the right. Now that's well seen too. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Shevchenko. That's an imaginative pass. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Looks a cracking ball. And he's picked out the run. Aguero. അങ്ങോട്ടല്ലേ കേറോ എങ്ങോട്ടാ കൊടുത്തേ Messi.
hoisted in. That was well seen too. Good clearance. Camavinga. Camavinga! Oh, Sensational from Camavinga! About as smooth as it gets. And right near the end. We have penalty. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was ഞാൻ tricky കാര്യം enough, but the തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ power, ചിലപ്പോൾ ഇത് he കഴിഞ്ഞ had no ഇറങ്ങി എനിക്ക് chance. കണ്ണ് പോലും അടഞ്ഞു പോകുന്നു എന്തോ ഒരു രോഗം. Substitution for Paris Saint-Germain. Number 20, Pierre. So we have movement on both benches. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether... He's rising! Oh, not the best of headers. ഒന്നേലും ഇട്ട് ജയിപ്പിക്കടാ അങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ജയിക്കും. Spence cuts it out. Two sides absolutely inseparable, and we know what's coming. So, by accident or design, neither team is giving way. Well, it was a pretty engaging game that flew by. The separation now is left to penalties. So we've gone as far as we can go, and this will now be decided by penalties. Aguero is first to take the long walk. Oh, it's a really good save. Oh, keeper looked very big there. Gamesmanship or not, Peter, whatever he did worked a treat. Luis Suarez is the next to run the gauntlet. Oh, great save! That is a great save! Well, whatever he did, it worked, did it not, Jim? Well, Peter, I think he did well to hold his nerve then. Probably gave him that important edge. Suarez is second man up. No! Denied remarkably! Well, he felt the goalkeeper live outstared him there, which gave him the edge. Dembele, second in line for them. Looks like he's done it 1,000 times. Never looked like missing. Paris Saint-Germain feeling the pressure. Oh, that's a great get by the keeper. Well, it was a possibility of happening like that, the way he was moving beforehand. Very good save. Barcelona are looking for comfort. Up by 2. They're up by 2. A great position now, but still work to be done. ഇത് പൊട്ടില്ലോ നാദാ. Well, you know what I'm going to say, Peter. It's all about nerve. Sticks it away. Yeah, looks so confident as well. The keeper's notes didn't help him then. This then to seal it. And there you have it. Paris Saint-Germain are out. ഗൈസ് അപ്പം നമ്മള് എൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. തങ്കട്ടോണി
അമ്മൻ റോഷൻ ജയിച്ചു പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടില്ല അവസാനം. അപ്പം എടാ അത് ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തലയിലും കൂടെ പെരിക്കുന്നു പോണം. ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ കളി കഴിയുന്നവരെ ഇവിടെ നിൽക്കാം. ഫൈനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോവാം. ലാസ്റ്റ് അല്ലേ ബ്രോ? അതെ ലാസ്റ്റാ പറ്റില്ല ആയിരിക്കും. എനിക്കൂടെ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മാച്ച് നോക്കട്ടെ, ഫൈനലും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പോവാം. Well, hello and welcome one and all as you join us for what is an eagerly awaited resumption of this competition. A competition that has produced more than its fair share of drama already, and it's more than obvious that this crowd, with its great chorus of sound, is demanding yet more drama now. This truly is a feel-good place. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. We'll be getting underway very soon. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Fukuoka really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. Pele. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Edmilson. Oh, Red, nice interception. Guti is the team's great visionary. And here's Cristiano Ronaldo. It's a pretty loose pass. Pele going face-to-face with his great rival. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. That's a sharp pass. Ronaldo is onto it in a flash. Gerrard. Now it's Cristiano Ronaldo. Schlotterbeck getting this one clear. And this is Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played.
Well played. That has snuffed out the danger. Threads one in. Gerrard. Pelé. Bumps him off it and wins back the ball. Now it's Ibrahimovic. And he's in on Cristiano Ronaldo! He's beaten the keeper, but hit the post. That's an excellent interception. Cantona. He won't be happy with that one. And we've reached half-time. Decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So there was the first half. Barcelona certainly have plenty of positives to take from that first half, especially the way they were able to turn it on in the last few minutes. I can see them coming out with more menace, more meaningfulness after the break, as momentum is definitely with them now. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Hostilities have resumed at the start of the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Lovely pass. Takes a shot! It's loose, and oh, that's ambitious. Gorgeous from Kuti! I kind of had a feeling it was going to be him, Peter. He's one of those players who has a natural knack of reading the tide of a game, and he knew it was his time to make his mark. Sensational. Kuti lays a sharp pass there. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So the first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. It's Ibrahimovic! And it's in! 2 up now, and they are cruising. Whoever is in his path, he will always find a way. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Barcelona are doing very nicely, thank you. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the look. He's had a shot! It's in! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Shapes to shoot! Wonderful from Ibrahimovic! About as smooth as it gets. Cristiano Ronaldo really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. Substitution for Barcelona, number 10, Pelé. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Barcelona go up by 2 and are looking good. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. Number 14, Messi, a player who needs no introduction. Now it's Hazard. number 11, Avispa Fukuoka appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting... Big chance! number 19. That was superb goalkeeping. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. Avispa Fukuoka with the corner, there first. There's the shot! It's run loose, who's going to get there? Barcelona have the chance to go the other way.
grey card. Looking to pass their way up the pitch. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. He's rising! And that would have been game, set and match. I could tell he wanted that too. Still, at least he could smile about it, seeing as there are a couple of goals up. That's destined for the flank. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Now it's Forlan. That has been cut short. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Real chance! And a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It will be 5 minutes at a time. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Oh, well played, well sorted out. And the shot's on. Hazard! Hazard! The man's a genius! A finish right from the top draw. Goals for Barcelona. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Eden Hazard. And he stuck it away as if late. That's that, the end. Barcelona really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen when they do their thing. Any reflections on what you've seen, Jim? Barcelona definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. Final match അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് And a quick announcement for the benefit. If anybody who has found themselves a little lost today, നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണ്. please look at the screen for information on how to find your way around this. penalty. വിസാഡ് ജയിച്ചു.
അപ്പോൾ ഫൈനല് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇറങ്ങുക. തലവേദനയായിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. മാച്ച് ഫുൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കിടക്ക് പോകല്ലേ. എനിക്ക് തീരെ വയ്യ. അതും കൂടെ കാണാം. എന്തായാലും ഫൈനലല്ലേ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല അതിലേക്ക്. Well, it's bubbling up very nicely here. A true showbiz occasion reserved for the football glitterati. You wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Both teams, Jim, eyeing the ultimate Cristiano Ronaldo! Would score, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. I doubt very much that this was in the script. Can he get it through? Oh, well cut out, no margin for error there at all. And he can thump it away. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Messi, and this is Ibrahim. It's Ibrahimovic! He's got a goal! A quite incredible spell. They are flying. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. So that's two now without reply. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Messi! Trustmark comes to the rescue. Ibrahimovic. And here's Ibrahimovic. Oh, what has happened? And Messi! And they've got rid. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Cristiano Ronaldo. And he's got away from it. Oh, lovely. Great chance! And he
movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Melbourne City cut their deficit and look raring to go again. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. എന്നെ ഒരാൾ ബ്രെയിൻ റോഡ് മാപ്പിൽ വിളിച്ച് കയറ്റി എൻ്റെ ടൈം മുഴുവനും പോയിരുന്നോ? അത് കൊള്ളാം. അതെന്തോ മാപ്പ് നമ്മൾ കളിച്ചില്ലാതെ ഇതുവരെ. എല്ലിയോണ ഈ കളിക്കുന്ന റാഷിദ് ഇല്ലേ? WFE പല പേരത്തിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. WFC റാഷിദ് കയറി ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ റാഷിദാ കപ്പടിച്ചത്. വല്ലാത്ത ചോയ്സ് ആണ്. And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well, height could make all the difference on these set pieces. And that was somewhat errant. Messi. വയ്യ, ഞാൻ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ഇവര് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോഴേ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. ഇത്ര സംഭവം മടുപ്പാട്ടോ. അത് മടുപ്പാവുന്നു, ഭയങ്കര മടുപ്പാവുന്നു. ഇങ്ങനെ കളിച്ച് BGMI കളിക്കാൻ തൊര വരുന്നു. ഇങ്ങനെ നൈസ് പ്ലെയർ ആണല്ലോ. ഡിവിഷൻ റാങ്ക് എത്രയാന്ന് ഞാൻ നോക്കിയില്ല. നല്ല പ്ലെയറാണ്. Out of play for a throw. Doesn't quite get there, and he's heaved it away. Now he's got space here. That has been cut short. We are into overtime. Messi applies the finish! He's done very well to get to that. Well, So we are halfway through this final. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest ടോപ്പ് this will turn out to be എന്നാ തോന്നുന്നു. ടോപ്പ് 10,000 the halfway point. What does Jim Beglin have to offer at this stage? Barcelona really need to keep their focus now, Peter. They have the Guys, പുതിയതായിട്ട് വന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കണേ, സബ് ചെയ്യണേ. in the second half, so they can't afford any switching off. സ്കോഡ് നല്ലതാണോ? സ്കോഡ് നല്ലതാ. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോഡൊക്കെ തന്നെ. And now they can spring out of defence. That has not gone well. And he's gone looking for safety. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Great ball if he can get there. He's found a way through. And Messi! I'll be a bit disappointed with നമുക്ക് that. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്കോഡ് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആകെ നോക്കാൻ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റും ക്യാമറ. ശരിക്കും അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നു സ്കോഡ് നോക്കാനും. Again, a brilliant save. ഓരോ It's their second corner of the game. Mbappe with the clearance. Barcelona. Cristiano Ronaldo! And that's a tiny finish. And there we have it, the 2-goal cushion. And
now he has two. കൊണ്ട് പൊറുതി അലമ്പ് സ്കില്ല് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നൈസാണ് അത് അടിക്കാൻ. നൈസല്ലേ? Substitution for Barcelona, number 9. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Barcelona now in a position far more desirable. I wonder if the manager is tempted to go for another. It's Luis Suarez! It's loose and there's a race for the ball. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Number 22, Gavi. Number 20, Looking for the run. And the through ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, that's a very decent shot at goal! And that would have been game, set and match. Suarez is fully aware of how important that could have been. Probably game, set and match. Now, can they get him away? That's been cut out, well played. So not long left in this now. Just a few moments from glory. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. പ്ലീസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അത് ശരിയാ. Modric. And it's Gavi. Now it's Pele. Well seen. But Saw that coming. Oh, there's a probing ball. പല ടൈം യൂസ് വരും. And it's Hazard. And here's Suarez. He's a sharp little ball here. Rui Costa. There will be 3 minutes. Rui Costa looking to play him in. David Villa! And one more try! And a neat finish! Deep into injury time! Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. And that's that. Barcelona have done it. This very much a day to savour for them, a team effort yielding another trophy. Some time now for the players to celebrate and let it all sink in before the upcoming ceremony. What a moment this is for all connected with the team. It's a day for pride, a day for glory, another grand chapter to be added to their glittering history. User list is scored, man. This is a police announcement. Please be made aware of the crowd control measures that will be in place after the match. Please look ഓ ഡിവിഷൻ 1 റാങ്ക് 1200. വാട്ട്? അതെന്താ? റാഷിദ് തൂക്കിയൊക്കെ ആ റാങ്ക് 1200 ആളാ. റാങ്ക് 9. എൻ്റെ അമ്മ. ഇതാണ് സ്കോഡ്. സീൻ തന്നെ. റാഷിദിനെ പൊട്ടിക്കാൻ ഇതുവരെ നമ്മളെ ചാനലിൽ നമ്മളെ ചാറ്റിൽ ഇതുവരെ ആരും ഉണ്ടായില്ല റാഷിദിനെ പൊട്ടിക്കാൻ. ആദിത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരുത്തുണ്ട്, പക്ഷെ അവനും റാഷിദും കളിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവൻ്റെ റാഷിദിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നല്ല പ്ലെയറാണ് അവൻ ആദിത്യൻ. അവനെ കിട്ടുമ്പം റാഷിദിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടണം. അവരെ രണ്ടാളെയും കൂടെ കളിപ്പിക്കണം. സെറ്റായിരിക്കും. അപ്പം ബൈ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഞാൻ ലൈവ് എൻ്റെ ചെയ്യുവാണ്, എനിക്ക് വയ്യ ഇനി നിൽക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ, എൻ്റെ ചെയ്യുവാണ്. ബൈ ബൈ റാഷിദ് ബ്രോ, ലിയോണ, എല്ലാവർക്കും ബൈ 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 ബൈ.